بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और ये कहते हैं कि उनके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती, तो कह दीजिए कि खुदा तुम्हारी पसंदीदा निशानी भी नाजिल कर सकता है, लेकिन अक्सरियत इस बात को भी नहीं जानती है। और ज़मीन में कोई भी रेंगने वाला या दोनों परों से परवास करने वाला तायर ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पर तुम्हारी तरह की जमात ना रखता हो। और हमने किताब में किसी शय के बयान में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद सब अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश होंगे, और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकज़ीब की वो बहरे गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं। और खुदा जैसे चाहता है यूं ही गुमराही में रखता है, और जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम पर लगा देता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन अली है एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर टुडेज़ प्रोग्राम। खोजा KPSIAJ नशरी जमात के बिहाफ पे मैं आपको इस सेशन में विद द नेम विजडम ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में खुशामदीद कहता हूँ। Thank you all for joining us today and starting your new year with us, and I hope that it will be totally worth it. अभी यहाँ जिन आयात की तिलावत की गई है वो सूरह अनाम की आयत नंबर 37 से 39, आई थिंक उसको उर्दू में 37 से 39 कहेंगे, 37 से 39 है। इन आयात में कुरान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब तक के होने वाले तमाम वाक़यात
موجودہ دور میں ہونے والے واقعات یعنی جو اس مومنٹ پہ ہو رہے ہیں یا آنے والے وقت میں عنقریب فیوچر میں ہوں گے وہ تمام ایک کتاب میں محفوظ کر دیے گئے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے اسے ایک پریزرو ٹیبلیٹ یا پروگرامنگ لینگویج میں کہا جائے تو اسے ایک کوڈ میں محفوظ کر رکھا ہے جسے اسلامک ٹرمینالوجی میں لوح محفوظ بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے. یہاں موجود ہر شخص کووڈ 19 کے زیر اثر کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہے. اب وہ چاہے ای کامرس یا آن لائن گروسری یا فوڈ کی ڈلیوری وغیرہ ہو یا پھر ای لرننگ جو آپ کے لیے یا پھر آپ کے گھر میں موجود اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، ہم سب کسی نہ کسی طور پہ کووڈ کے زیر اثر ضرور رہے ہیں. We all can observe how heavily dependent we are on online platforms today. The transformation which was not anticipated this soon. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور آج کے اس سیشن کو آرگنائز کرنے کی اہمیت کو مزید جاننے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مینیجنگ کمیٹی ممبر آف کھوجا جماعت مسٹر مہدی ہریانی. سر پلیز enlighten us why this session is so important. Thank you. Assalamu alaikum. First of all, thanks to our panelist, President KPSIAJ, Mr. Abdul Gokul, all the members who has taken out time for this important session. جو ٹاپک ہم نے رکھا آج کا جو کہ یوتھ انلائٹمنٹ سیریز کا 6واں سیشن ہے، اٹس اباؤٹ وزڈم آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. جب اس کو ہم سوچ رہے تھے اس کا پرپز سے یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ایک بز ورڈ ہے یا ایک ایسا ٹرمینالوجی جو کہ ہماری آس پاس ادھر آفیسز میں آرگنائزیشن میں کہیں نہ کہیں یوز کر ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف آرگنائزیشنل بیہیویئر چینج کے لیے یوز کیا جاتا ہے. بٹ اٹس بینگ رائٹلی سیڈ it's not the way, it's not only the way of changing the behavior in organization, it's actually changing the way of behavior in our life. ہم روزانہ جس طرح جیتے ہیں، روزانہ جس طرح اپنی زندگی میں رہتے ہیں، how to change those things in our life to make it digitally transform. سیکنڈ ایک بات لازمی اس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن انشاءاللہ پینلسٹ اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے، لیکن چھوٹا سا صرف ہلکا سا آئیڈیا دینے کے لیے کنسیڈرنگ مائی سیلف ان دس فیلڈ فار دا لاسٹ 17 years now. تو ایک نظر آتا ہے کہ بہت دفعہ ہم ٹیکنالوجی سے اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی بھی ٹرانسفارمیشن سے اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شاید ایک کانسپریسی یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ اس سے شاید جابس ختم ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آ جائے گا تو جاب ختم ہو جائے گی. اگر آپ جو افراد 2000 یا 2000 کے ارلی 2000 کے اندر ای میل ریولیوشن یا جو 90s میں ای میل ریولیوشن تھا، تو اس میں جو آپ کے پوسٹ آفس تھے وہ شاید اس بات سے ناراض تھے کہ اب ہمارے پاس سے لیٹر کون بھیجے گا. اگر آپ ای میل ہر چیز کر دیا کریں گے تو میرے پاس سے لیٹر کون بھیجے گا. اور دیٹ واز ایک رفٹ تھی آپس میں کہ اس سسٹم سے کیسے لڑا جائے. اگر آپ 22 سال بعد آ کے یا 2022 میں آپ چیک کرتے بلکہ 2023 کا آج سورج طلوع ہو گیا الحمدللہ، تو آج جتنا کام ڈلیوری کا، جتنا کام لاجسٹکس کا ان کے پاس ہے، انہی پوسٹ آفس کے پاس ہے، انہی اداروں کے پاس ہے، بیکاز دے ہیو اڈاپٹیو. ان کا اگر وہ صرف یہ رہتا ہے کہ لیٹر پہنچانا ہے، اٹس اونلی اباؤٹ دا لیٹر سینڈنگ، تو لازمی وہ چیز وہیں رہ جاتی. وہ لڑنا نہیں تھا، وہ ای میل پہ جانا دینا تھا. اچھی بات ہے. اسی کا ایولیوشن پروسیس یہ تھا کہ آج آ کے فوڈ ڈلیوری بھی اسٹارٹ ہو، جو کوئی پہلے شاید سوچتا بھی نہیں تھا اس طرح. آج آپ کے پاس نارمل ای کامرس جو پہلے ہر چیز آپ جا کے خریدتے تھے وہ آپ کے پاس خود آنا شروع ہو گئی. اینڈ دا سیم بزنس بینگ گرون اپ ٹریمنڈسلی. میں نہیں کہوں گا شاید کہ یہ کوئی سیکوینشل گرو ہوا، بٹ اٹس اے ایکسپونینشیل گرو. تو دا گڈ پارٹ از ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے، یا جو ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کریں گے انشاءاللہ کو سمجھیں گے بھی ہمارے اسٹیم پینلسٹ سے، کہ اس سے ہمیں فائٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو امبریس کرنا ہے. ہاؤ ٹو امبریس دا چینج، ہاؤ ٹو امبریس دا چینج ان آور لائف، ناٹ جسٹ ان آور آرگنائزیشن. تو کیونکہ بہت دفعہ ہم چیزیں کر ڈالتے ہیں لیکن اس کو کنزمپشن سائڈ پہ انڈرسٹوڈ نہیں کرتے. مثال نہیں کہ آپ کے پاس ابھی یہاں پر جو پینلسٹ آئیں گے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں خود بھی کی ہوئی ہیں. یہاں پر پاکستان میں بہت سے پروڈکٹس لانچڈ ہیں. تو بہت دفعہ ہم جب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ٹو کریٹ دا چینج ان دا انڈسٹری، انفارچونیٹلی بہت دفعہ ان کو ایک بڑا ٹائم اس پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ اس چینج کو ایکسیپٹ بھی کریں اور آپ اس کو یوز کریں. تو اگین دیٹس آر پارٹ ایز ویل. انشاءاللہ یہ اویئرنیس پروگرام اسی لیے ہوتے ہیں.
تاکہ اس طرح کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اویئرنیس پروگرام آگے بڑھانے کے لیے کیا جائے. اگین آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو. اچھی بات ہے کہ آپ لوگ آئے ماشاء اللہ, اور آج کا دن سنڈے کا دن تھا, 1 جنوری تھی, پہلا دن ہے, تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اسی علم کے ساتھ آغاز کرتے ہیں, اسی اویئرنیس کے ساتھ آغاز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی لائف کو آگے سے آگے بڑھاتے رہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مہدی بھائی. پچھلے سال کی ایک پبلش کردہ رپورٹ ود دا نیم انلاکنگ پاکستانز ڈیجیٹل پوٹینشیل کے مطابق ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کین ہیلپ پاکستان ٹو انلاک up to PKR 9.7 trillion rupees in annual economic value by 2030. This report was published by The Economist at Alpha Beta and was released at an online event organized by Google and Pakistan Software Houses Association, commonly known as PASHA. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کم و بیش 300,000 آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, اور ہر سال 25,000 آئی ٹی گریجویٹس یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں, اور کم و بیش 700 کے قریب ٹیک اسٹارٹ اپس اب تک شروع ہو چکے ہیں, اف یو کمپیئر فرام دا ڈیجٹس فرام دا فگرس فرام 2010. Technology exports have grown 15% per year since 2020 and were expected to reach PKR 611 billion by the end of last year, that is 2022. With over 60% of youth population and the rapidly growth of internet penetration rate, which is around 54% as reported last in 2021, it's mandatory to talk about the ongoing digital revolution on regular intervals. آپ کا مزید ٹائم لیے بغیر آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ہمارے آج کے ماڈریٹر مسٹر عرفان راوجانی کو. سر پلیز. Mr. Irfan is a seasoned professional with a proven record of executing large-scale change management projects that include implementation of ERP systems, while working with multiple onshore and offshore functional teams. کراچی یونیورسٹی سے سی ایس کرنے کے بعد ہی وینٹ فردر ٹو پرسو ہز ماسٹرز ان انٹرنیشنل مارکیٹنگ ایٹ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن. آئی بی ایم کے ساتھ تقریباً 8 سال ایسوسیٹڈ رہنے کے بعد ہی از ناؤ ورکنگ ایٹ ایچ بی ایل ایز اے پروگرام مینیجر ان آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ. ہی ڈیفائنز himself as a keen observer of business trends, passionate about technology, with deep understanding of IT strategies. Thank you very much. And I would request Irfan Saab to take the command from now onwards. Assalamu alaikum everyone. Before we start, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل ڈیجیٹل جو ٹرانسفارمیشن کا جو ہماری جرنی ہے, جو اس اوور آل 1 گھنٹہ ہے, آل دو یہ ٹائم جو ہے وہ اتنا کمپلیٹ نہیں کر پائے گا جو کہ ڈسکشن ہونی ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو اکراس دا گلوب سی ٹی اوز اور سی ای اوز اس وقت جو ہے وہ اپنی کانفرنسز میں ڈسکس کرے کہ کیا یہ ٹرانسفارمیشن کس طریقے سے بلڈ اپ ہو سکتا ہے ود ان دی آرگنائزیشن. اور یہ آن گوئنگ جرنی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے رہنا آرگنائزیشن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. ناؤ بیفور وی اسٹارٹ, میں ایک کوئک ویڈیو ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی تھی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کے اندر انیشیل بیس بنا سکیں ہم ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. Ready or not, digital transformation is reinventing business as we know it. Every enterprise, including yours, now faces a choice between innovation or extinction. Digital
सो ओवरऑल जो है वो बेसिकली जो चैलेंज जो पहले आईटी के अंदर था, जो टेक कंपनीज़ के जो फेस कर रहे थे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती थी, जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल जैसे कि बैंक्स हो गए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सबसे पहले उनका फियर ये होता था कि व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी तो उसमें काफ़ी सारे जो है बज़वर्ड्स इनको मिलते थे, जैसे कि क्लाउड बेस्ड हो गया, या ब्लॉकचेन आ रहा है, या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा एक फियर होता था कि किस तरीके से वो इस टेक्नोलॉजी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करेंगे, राइट. सो द ओवरऑल जर्नी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट टेक्नोलॉजी वी नीड टू अडॉप्ट, बल्कि इट्स एन कि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी एज अ सपोर्ट फंक्शन काम कर रहा था, जिसमें वो इंटरनल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता था. Now, with the technology being evolving on a daily basis, अब businesses forefront आ गया है और technology as a strategic competency बन चुका है with for the organization. So this is an important part because पहले एक support function था जो कि सिर्फ और सिर्फ processes automation में engage था. अब वो एक strategic competency बन चुका है. Organizations को अपने customers experience बढ़ाने के लिए technology को अपने साथ लेके जाना ज़रूरी है. Before we start, मैं अपने पैनलिस्ट अली रज़ा आसिर जो कि लीड क्लाउड आर्किटेक्ट है एट नवीन और ऑल्सो लेक्चरर हैं फॉर यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूयॉर्क, और दावत दूंगा प्लीज़ आप आएँ टू शेयर मोर एक्सपीरियंस इन दैट. Next is Baqar Jafri, who's the co-founder and chief data scientist for the E-Investors Lounge, also founder of the Pakistan FinTech Network. He's also seen on the PTV के he's been hosting a program on bulls and bears जो कि investment insights और analysis के ऊपर जो है discussions करते हैं. Thirdly, we have Syed Wajahat Ali, founder at Learning Pitch, जो it's an award winning tech startup, and he's also worked for Microsoft as solution specialist. Thank you all for joining us. To start off with, Ali bhai, I would like to start off with you. अच्छा, मुझे ये बताएं कि can you see if your audio mic is working? Thank you. Is it so? Okay. अच्छा, since you have a good of experience of and you're also a cloud architect for an organization, मुझे ये बताएं कि what do you see, what do you perceive based on your experience के digital transformation क्या है, वो journey क्या है जिसकी basis के ऊपर एक organizations को pursue करना चाहिए? Yeah, first of all, thanks for the question. I think ये video के अंदर जो आपने देखा, right? Before technology was just support. Right now, you can transform anything by using technology. When you say transform, right, it's just not the technology transformation, it's about the business model transformation, it's about domain transformation, it's about culture transformation, it's about all overall business, right? So the way we say it is like business-led technology enablement. This is a digital transformation. And like, you know, when you start your career, you say, you know what, let me learn C# or Java, or maybe learn cloud. But cloud is just a tool for us. AI is just a tool for us. The example of digital transformation in the context of business is how to increase the onboarding time for the customer. What does that mean? It means that whenever you onboard any customer, enterprise was taking 6 months. For example, Fidelity or any mutual fund company, right, came to your organization and say, okay, please, I want to adopt your technology platform, right? So you say, okay, now it will take 6 months. However, through the transformation, you need to really think of the transformation in such a way that it should take only 2 months, okay? So transformation is not just the technology enablement that, okay, you know, I should learn AI, or I should learn cloud, or I should learn blockchain, or so on and so forth. It's about thinking process itself. It's about your attitude. It's about how you are transforming your processes, your
technology itself, your automation itself. So this is what I would say from a digital transformation perspective is you need to really think of 360, not just technology, but also your business model, your support model, your monitoring. And then after that, you have different tools available. For example, you have tools, cloud tools available, you have AI tools available. Matter of fact, you just need to focus on your business initiative, whatever business is asking us to do. You follow what I'm trying to say? Yeah. So just one question, just adding on to your comment over here, कि organizations के अंदर जैसे कि हम अभी देख भी रहते हैं कि it's now mostly moved on to improving the customer experience की बात करें, adding more value to what they are delivering, or the products they are delivering. अब सवाल मेरा ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस कभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचती हैं कि हमने इसकी तरह स्टेप मूव इन करना है, सो व्हाट दे फियर इज कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है सो दे थिंक इट्स कॉस्टली, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और उस लिहाज से जो है वो कैच नहीं कर पाते कि हाउ विल दे बी the kind of softwares and the innovation, all the technologies that are available in the market, वो किस तरीके से उनके business processes को improve करेगा या फिर उस value add कर सकेगा इस product को. So how do you manage that? मतलब इस पे क्या? Yeah, in my company right now, we are just launching one initiative where 65% of apps needs to migrate towards the cloud. So when we do our assessment, right, it's not like all applications should go to cloud. Only application which add the value, adding the value. For example, if there are 3 or 4 applications, it's going to be sunsetting. I'm trying to find the word in Urdu, but I could not find it. Sorry about that. So, for example, right, 65% of our portfolio is going to be transformed to cloud. So whenever we do assessment, we then see what are the valuable things for the customer, is more important for the customer based on 3 or 4 different type of architecture, right? When I say architecture, I mean it should be resilient. It should be, for example, disaster recover, right? And at the end of the day, what is providing value to the customer is not like transform everything. So again, technology itself is back forth, and then after that, all the initiative, whenever we think of, then see how best tools we can apply. So when we say 65% of portfolio will be transferred towards the cloud, we need to do some kind of research. What applications are valuable for our customer? And then we select application. You follow? Yeah, but the prime question that I'm trying to raise over here is कि organizations के अंदर why is it that for example, let's take an example of the cloud. You're a cloud architect, right? Normally organizations, large-based organizations, probably most of you are part of the financial institutions or किसी भी organization के अंदर है, तो वो जब approach लेती हैं technology side, for example, अब वो move करना चाह रही हैं from normal servers जो कि अभी तक in old थे, now moving on to the cloud, right? So that's a kind of a cost saving for the bank. On the other hand, they have other perspective as like that's kind of a risk for their what they need to respond to their regulators, और उनके data का fear होता है, और इस हवाले से भी देखना जाता है. So how this overall journey के अंदर किस तरीके से ये part play करता है? If we go specifically to talking about the cloud, okay, जिस पे आप काम करते हैं. Right. So we adopted cloud since 2016. And what we observed that if you are putting a workload by using EC2 instance, it is not cost effective, right? It's not only. So we need to think of 3 dimensions. A solution should be agile. A solution should be, we can get more velocity. And above all, it should be cost effective. So now, for the sake of going or moving workloads to the cloud, we just do it because we say that, okay, at the end of the year, in our performance review, that 3 applications went to cloud. Matter of fact, it's very expensive to use EC2 instance, and if, for example, if you're doing any AI type of workload, then you need to be very cognizant what type of EC2 instances you are using. So my point is this, right? Not just whenever you want to go to cloud, for the sake of cloud, you just go to the cloud so that you can say I'm in cloud.
rather than you need to do research, analysis, and see whether you can do rehosting strategy or re-platforming strategy or maybe re-architect strategy, right? And then really thoughtful understanding of your problem domain, and then you put the architecture behind it. So this is what I would say. Therefore, not all applications are eligible to go to cloud because it's useless. अच्छा, मूविंग ऑन टू बाकर, इन्वेस्टर्स लाउंज आपकी एक फिनटेक स्टार्टअप है और जिसके ऊपर काफ़ी हद तक यू डू मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक्स दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. व्हाट डू यू सी, किस तरीके से आपकी जर्नी है? टेल अस मोर अबाउट हाउ डिड यू काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस जर्नी. All right, am I audible? Yeah. Thank you very much, President Saab, Mehdi Bhai. It's always honor, and I'm really honored and glad to be here. I'll leave the complex stuff to Ali Bhai. All right. So I'll try to bring the diversity in the panel, and मैं आपको बिल्कुल सीधी बात करूँगा जो the lessons that we have learned, जिससे आप benefit उठा सकते हैं right there, right now. It's very important जो कि हमने बहुत मुश्किल से जाना कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी कंपनी एंड फॉर एनी स्टार्टअप एंड फॉर एनी इंडिविजुअल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू ऑल ऑफ यू टेक योर सेल्फ, कंसिडर योर सेल्फ एज अ कंपनी. आप एज अ इंडिविजुअल एक कंपनी है, एक लेट्स से आप ब्रांड है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग is a skill set or a field? How many of you think like that? It's a field. All right, so majority of them, they believe that it's a field. But it's actually not a field. It's a language of growth for every field now. हर शोबे के अंदर अगर आपको तरक्की की ज़बान जाननी है तो वो है डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एज अ इंडिविजुअल हैं, एज अ कंपनी हैं, लाइक वी वर, हमें ये जानने में मुश्किल हुई कि एज अ कोर कॉम्पिटेंसी, चाहे आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर हैं, आपके एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल और डेटा लिटरेसी को क्या समझते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये समझते हैं कि मेरे लिए डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग को समझना ये मेरे लिए ज़बान है ग्रोथ या तरक्की की, तो आप ग्रो करेंगे हर फील्ड में, नो मैटर विच एवर फील्ड यू आर इन, वेदर यू आर इन फाइनेंस और एनी अदर फील्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि डेटा लिटरेसी या डेटा साइंस या बेसिक प्रोग्रामिंग को समझना ये आपके लिए ज़बान है ग्रोथ की और प्रोस्पेरिटी की मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 10 years फ्रॉम नाउ ऑन. सो क्लियर दैट इन योर माइंड. चाहे आप कोई भी फील्ड में कुछ भी पढ़ रहे हो, सो व्हेन यू ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव इनटू एनी फील्ड और एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, तो आप चीज़ों को मुख्तलिफ जाविये से देखना शुरू करेंगे. द सेम वॉज द केस विद अस. द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वी ऑलरेडी B2B फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप. तो मैं अपनी कोई एक एग्जाम्पल बताता हूँ. आई हैव गॉट अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड. तो मेरे लिए कुछ मुश्किल था समझना डेटा साइंस को. आई हैड डन माई MS इन इकोनॉमिक्स एंड आई डिड लाइक अ लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड. तो 2-3 साल पहले आई रियलाइज्ड एंड गॉट दिस सेम आंसर कि यार ये डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग ये मेरे लिए तरक्की की ज़बान है. तो चाहे मैं कुछ भी करता हूँ, कहीं भी रोल पे हूँ, किसी भी फील्ड में हूँ, मेरे लिए इसको समझना ये मेरे लिए तरक्की का जाविया चेंज करेगा और मेरे लिए ग्रोथ अनलॉक करेगा, नो मैटर विच रोल आई एम इन. सो वी डिड द सेम विद आवर फर्म. आई वेंट टू द ट्रांजिशन, डेटा साइंस सीखे ऑनलाइन, एंड देन अगेन वो जर्नी जो 1.5-2 साल का होता है. सम पीपल कॉल इट वेरी टायरिंग. सम पीपल से कि it's not your specialization. So by the way, this is another problem. So when you're doing something that is not your specialization, everybody thinks and they create a perception कि आपको specialize करना चाहिए. But it's actually other way around. So you start by stacking up skills. आप हर तरह की skills सीखें, आप इस एक skill पे दूसरी skill stack करें और फिर किसी एक field में मज़ीद penetrate करें
اور وہ 3-4 فیلڈس کے ساتھ ملا کے اس کا اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈیولپ کریں. سو دیٹس ہاؤ پیپل جنرلی the people who grow globally, as you see, like Elon Musk and all top entrepreneurs, they learn multiple skills, then they stack it up and they create comparative advantage in the market. So that's another point of concern. So 2 key thoughts what we learned in industry in terms of data transformation and digital transformation, کہ یہ گروتھ کی زبان ہے. ڈیٹا اسکلز اینڈ پروگرامنگ یہ گروتھ کی زبان ہے. اٹس اے لینگویج فار گروتھ فار اینی فیلڈ دیٹ یو وانٹ ٹو بی ان. سیکنڈ, rather than getting yourself into specialization way too early in your career, probably you start as a generalist and taste every field and bring the element of programming in every field and try to see how you can scale it and combine مختلف fields کو and create your comparative advantage. 2 key lessons. Thank you. اچھا, ایک ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ کنسیڈرنگ کہ سب کی ایک کمپنی ہے, جیسے کہ میری بھی ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم تھنکنگ آف لانچنگ اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا, رائٹ. ڈیٹا سائنس, یہ تھوڑا اور الیبوریٹ کر کے بتائیں. کائنڈ آف پرسن لائک می ہو از نیو ٹو انڈسٹری, اور مجھے ایک بزنس کھولنا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو بی انوویٹیو, آئی وانٹ ٹو بی کائنڈ آف مچ مور building up the customer experience and adding value and much more related to a tech product میں launch کرنا چاہ رہا ہوں. Now what is the key essentials that I need to build in? When you talk about data and data science, what is data? What are the information that is we need and what kind of analysis we are going to do? I think it's an excellent question. دیکھیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے entrepreneurs میں, like why do most of the 95% entrepreneurs fail? ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں, شروع میں ہم اپنے بلیفس کو امپوز کر دیتے ہیں کہ کسٹمر کو کیا چاہیے. چونکہ کسی وقت ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیمپل از اے لارج پاپولیشن اینڈ وی بلیو کہ ہم یہ ڈیولپ کریں گے, اس پہ ٹائم لگائیں گے, انرجی لگائیں گے اور سالوں اس پہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ واٹ دا کسٹمرز وانٹ, کہ آپ کو کیا چاہیے. اینڈ دین اچھا, دیٹس اے فرسٹ ڈیٹا پوائنٹ بائی دا وے. واٹ ڈو یور کسٹمرز وانٹ, ہاؤ ڈو یو کلیکٹ دیٹ ڈیٹا, واٹس دا مارکیٹ ڈیمانڈ, آر یو ان دا رائٹ پوزیشن. آپ کا دماغ, آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ اس اسٹارٹ اپ یا سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں ہے, آر یو میڈ فار اٹ اور ناٹ. سو اسٹارٹنگ فرام کسٹمر ڈیٹا, کسٹمر کو کیا چاہیے اینڈ ڈو یو ہیو دا رائٹ element of expertise to develop that. That's again, you start with data, what do customers want, do you have large enough market, and then again lean startup Eric Ries, do small experiments, چھوٹے ایکسپیریمنٹ, چھوٹے اور سستے ایکسپیریمنٹ کر کے اور بے تحاشا فیل ہو کے سیکھو, سمپل. سو آپ کی جنرل پرسیپشن ہے کہ فیلئر از بیڈ, لائک مطلب میں کہتا ہوں کہ یار بس بتا اپنے فیلئرز بتا دو. So if you want to judge a person, you judge the person by the failures he had and what he learned after that. So fail on data point, کیا چیز نہیں کام کری and how do you scale out of that. So right from the beginning, it's all about data. صحیح ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فیلئر, بیکاز ناٹ ایون اسٹارٹ اپس لائک یورس, بیکاز ایون ان بگر اور لارج اسکیلز آرگنائزیشنس کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جب جرنی پہ جو لوگ جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پروجیکٹ فیل ہونا یا پھر ایک کسٹمر ایکسپیرینس خراب ہونا یا ایک پروڈکٹ جو ہم نے لانچ کیا ہے وہ فیل ہو جانا, آفٹر گو لائیو چلے جاتے ہیں یا پھر کسٹمر ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہتا ہے. سو سڈنلی ایک بہت بڑا ایک بیکلیش آتا ہے آن ٹو دا ڈیولپرز اور آئی ٹی اور جو بھی بزنسز جو بھی انگیج رہتے ہیں, اور ایک وہ ٹرسٹ فیکٹر بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ انڈسٹری یہ ٹیکنالوجی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی, اور ایک فیئر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. سو دیٹ از دا چیلنج جو آتا ہے. اچھا, ون کوشچن ٹو یو وجاہت, ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر یو ہیو کریٹڈ لاٹ changes in the organization. Tell us about your journey about. Thank you Irfan and thank you Khoja Jamaat for inviting me in this session. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, جو میری ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اس کے اعتبار سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ کیسے کوئی بھی بزنس, کوئی بھی کام جو پہلے ایک خاص کنونشنل طریقے سے کر لیا جاتا تھا, ٹیکنالوجی نے اس کو کیسے انیبل کیا ہے. فار ایگزامپل ٹیچرس پڑھاتے ہیں, اب ہم نے دیکھا کہ آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر ٹیچر نے ایک نئے طریقے سے اپنی چیز کو ٹرانسفارم کیا اور ایک نئے پلیٹ فارم پہ پڑھانا شروع کیا.
تو اگر اس کو بہت ہی آسان زبان میں کہیں تو ہر چیز کے ساتھ جب ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں, جیسے ایجوکیشن کے ساتھ ہم نے ٹیگ لگایا وہ ایڈ ٹیگ ہو گیا, فائنینشلس کے ساتھ ہم نے ٹیگ لگایا وہ فن ٹیگ ہو گیا, ہیلتھ کے ساتھ ہم نے ٹیگ لگایا ہیلتھ ٹیگ ہو گیا. تو پہلے تو ایز اے لے مین اگر میں کوئی بھی ایک انڈیویجول ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پروفیشن کے اندر ٹیکنالوجی نے کیسے انیبل کیا ہے مور اپرچونیٹیز کو, تو وہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے بزنس کے اندر, میرے پروفیشن میں کہاں کہاں ٹیکنالوجی اس وقت ٹرانسفارمیشن لے کے آ رہی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں, اچھا اب یہ کیسے لے کے آتی ہے, یہ ایسے لے کے آتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ سوسائٹی میں جب آپ رہتے ہیں, آپ کا گھر ہوتا ہے, روڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب آپ ٹیکنالوجی جو کہ ایک نیا انفراسٹرکچر ہے, جب آپ وہاں موو ہو رہے ہیں تو وہاں آپ کو موٹر وے یا ہائی وے, وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ آپ کی ایک اچھی بینڈ وڈتھ ہوگی, وہاں پہ آپ کا اچھا انوائرمنٹ, سیکیورٹی, پائریسی ہوگی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں انگریڈینٹ جو آپ کو چاہیے ہوں گے. تو فار ایگزامپل پاکستان میں آج بھی ایڈ ٹیک کیوں کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح سے ہمارے سملر قسم کے کنٹریز میں کامیاب ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ آج بھی اگر میں اس سیشن کو لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہوں اور اگر ہم ایک لائیو میٹنگ کر رہے ہوں جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اسٹل ہمیں ہنڈرنس آئے گی کراچی کے اندر بیٹھ کے, ریلائبلٹی کے ایشوز ہیں. تو اگر ہمارا پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے تو بعض چیزیں اس پہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ میں چاہے کوئی پروفیشنل ہوں, میں کوئی بزنس اون کرتا ہوں, ٹیکنالوجی میرے فنکشن میں کیسے ایک رول پلے کر سکتی ہے, کیسے انیبل کر سکتی ہے. تو وہاں پہ میرے لیے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن امپورٹنٹ ہے. آرگنائزیشن کی بات کریں گے اس کا اینگل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, بٹ ان دا انٹرسٹ آف دا آڈینس بیکاز وی ہیو مینلی پروفیشنلز ہیئر, تو پروفیشنل اس کو کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں وہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا. اچھا دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں جو باقر نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے لٹریسی یا لٹریٹ پرسن اس کو کہتے تھے, اچھا پاکستان میں تو ہم لٹریٹ اس کو کہتے ہیں جو نام لکھنا جانتا ہو, ہم پاکستان میں لٹریسی کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں نائجیریا کے بعد. یعنی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا ہی نہیں پاتے اسکول. ابھی تو ہم اسکول پڑھنے والوں کی تعداد کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی سندھ کے اندر 47,000 اسکول پرائمری لیول کے اوپر ہیں, کچھ میرے خیال سے 15,000 یا سم تھنگ کچھ سیکنڈری لیول پہ ہیں سرکاری, اور صرف کالجز کی تعداد جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی 1,000 یا 1,500 کے قریب بھی نہیں ہوگی. تو اگر ہم ایک اس پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں جس کو آج سے 10 سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, پاکستان کا یوتھ جو ہے وہ بہت بڑا ایسٹ ہے, وہ ایسٹ اگر پراپرلی اس پہ کام نہیں ہوگا تو وہ لائبلٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں ایجوکیشن کی حالات تو اتنے بہتر نہیں ہیں. اور ایڈ ٹیک سیکٹر کے اندر جو بڑا چیلنج آیا وہ بڑا چیلنج یہ آیا کہ وہاں پہ جو ریگولیٹڈ انوائرمنٹ تھا وہاں پہ ٹیکنالوجی کوئی خاص کام نہیں کر سکی. ان ریگولیٹڈ فریم ورک کے اندر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے. وہ کیا کام ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ فری لانسنگ کے کورسز آ گئے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف چیزیں آ گئیں. وہاں پہ تو ڈیجیٹل کے طور پہ پھر بھی چیز ہو رہی ہے, لیکن ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی لیول کا انوائرمنٹ تھا وہاں پہ ہمیں نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ معاشروں کے اندر ان کے اقدار ان کے جو گولز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو کیسے پرسیو کریں گے. تو فار ایگزامپل اگر میں اس وقت اپنا یوٹیوب کھولوں اور میں دیکھوں کہ پاکستان میں ٹاپ 10 یعنی اگر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اگر آپ کو دیکھنی ہے ایٹ اے ماس لیول کیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے تو آپ صرف یوٹیوب کھولیں اور اس پہ پاکستان سلیکٹ کریں اور پاکستان کا ٹاپ 10 ٹرینڈنگ ویڈیوز دیکھ لیں. کیا آپ کو ٹاپ 10 پاکستان جو لاسٹ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھی گئیں, آپ کو پاکستان میں ٹاپ 10 میں کہیں ایجوکیشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. یوکے کا بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا, انڈیا کا بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ ملے گا. یہ میرے دماغ میں بھی تھا جب میں نے چیک کیا, صحیح ایسا نہیں ہے. صحیح. یو ایس کا بھی ہے, سوری فار
نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ پاکستان میں کیا دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یو کے میں کیا دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں جب سرچ ہوتا ہے گوگل کے اوپر, تو پاکستان میں سرچ ہوتا ہے پاکستانی ڈرامہ یا پاکستانی ایکٹر, جبکہ یو ایس یا یو کے میں جو سرچ ہوگا نا تو وہ اسپیسیفک سیریل کا سرچ ہوگا. تو لوگوں کی مینٹیلٹی جو ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کس حد تک اویئر ہیں, ان کو کیا چاہیے. یعنی اگر وہ ڈرامہ بھی دیکھیں گے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کیا دیکھنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یوٹیوب کا یا جو چیز ہمارے یہاں زیادہ پریویل کر سکی وہ کلچر جو ٹک ٹاک یا ویسا کلچر تھا, اس پہ بھی وہ کانٹینٹ جو ہمارے یہاں گروتھ لے کے نہیں آ رہا. تو میرے خیال سے اس لحاظ سے جو لوگ ایٹ لیسٹ ویژن رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈرائیو کریں. میں نے 1998 میں جب میں خود یونیورسٹی گیا اور میں نے سرسیس سے گریجویشن کی, تو میں نے دیکھا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میری کلاس میں کتنے لوگ ہوتے تھے, میں دیکھتا تھا فاسٹ میں کتنے لوگ ہوتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ فاسٹ میں اس زمانے میں ایک کلاس روم جس میں 60-70 لوگ تھے, میں نے دیکھا کہ 4-5 بچے جو ہیں وہ آخان کمیونٹی کے ہوتے تھے. اچھا, میں نے ان سے بات چیت کی, مجھے پتہ چلا کہ وہ اسکالرشپ پہ آتے ہیں. تو میں نے کہا سوسائٹی میں ان کی اتنی تعداد تو نہیں ہے جتنی تعداد میں یہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں, تو وائی دس از ہیپننگ دیئر. تو جو کمیونٹیز ہوتی ہیں, جو لوگ ویژن رکھتے ہیں, وہ پہلے سے چیزوں کو پلان کرتے ہیں. میری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, صرف کنکلوڈ یہ کروں گا, جو باقر کی بات تھی, میں بات کر رہا تھا کہ لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا تھی. پہلے جو بندہ لکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیا انوائرمنٹ چونکہ اب وہ ہائی وے, ڈیجیٹل ہائی وے پہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ جو بندہ ڈیجیٹل ٹیک سیوی ہے یا ایٹ لیسٹ کچھ بیسک لیول پروگرامنگ اس کو آتی ہے, بی اٹ اینی پروفیشنل, بی اٹ اینی انڈیویژول, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایز اے کمیونٹی, ایز اے انڈیویژول, میں سمجھتا ہوں کہ اس ویلیو اور اس کلچر کو امپلیمنٹ کرنے کی شاید ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, جس کے ذریعے سے ہم آنے والے دور کے اندر اپنے کریئر کو بھی بہتر طور پہ ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اچھا, تھینک یو سو مچ. دو اسپیکٹس آپ نے جو ڈسکس کیے, ایک تو آپ نے ایکسٹرنل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کی, جو کہ پبلکلی اتنا میچور ہونے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ تھوڑا اس طرف آئیں اور ہے نا مچ مور اپنے آسانی پیدا کریں. ایک نارملی ایگزامپل کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ایک آن لائن بینکنگ بل فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بل پے کر سکتے ہیں, تو آپ کیوں ایک نارمل بینک جا کے لائن میں لگ کر اور آپ جو ہے وہ ہے نا پیمنٹ کر رہے ہیں بلز کی, اور اس کے اوپر چل. یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارم کرنے کے لیے لوگوں کو بھی تھوڑا میچور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اصل چیز جو چیلنج جو فیس ہوتا ہے, جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی ایک ٹیک اسٹارٹ ایجوکیشن ایڈ ٹیک آپ نے جو نام دیا, اور اس کے اوپر آپ کیا ایسے ایونیوز پبلکلی جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں جو ایجوکیشن بیسڈ ہو, تاکہ یہ ہی لوگ ہیں جن کو آپ کو میچور کرنا ہے. Since you have been working with the education field, so how are you going to implement that? So for example, عرفان, ہم لوگوں سے بچے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کمپٹیٹیو ایگزام حاصل کرتے ہیں, ایم کیٹ, ای کیٹ کی پریپریشن لیتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کئی اسٹوریز ہیں, بہت ساری اسٹوریز ہیں کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک دادو کے لڑکے نے جو کہ آرفن تھا, کیسے اس نے اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے جو ایڈ ٹیک کا جو دو بڑے چیلنج تھے پاکستان میں ایجوکیشن کے اراؤنڈ, وہ ہے ایکسیس کا اور افورڈیبلٹی کا, یعنی ایکسیسیبلٹی اور افورڈیبلٹی, رسائی اور وسائل. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کے ذریعے سے کیسے ان دو بڑے چیلنجز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو اویئر تھے, جو اویئر نہیں ہیں وہ نہیں کرتے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ میں اویئرنیس ہوگی تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایک بہت اچھی کوالیفیکیشن کو بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ چیز اس کو کافی بہتر انداز میں امپلیمنٹ کی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سے بہت سارے لوگ CA کرتے ہیں, اس میں ہمارے پاس بہت سارے ریویوز آئے. فار ایگزامپل ایک ریویو آیا ایک مدر کا کہ اس نے CA کے فائنل میں چھوڑ دیا تھا چونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی, بچے ہو گئے تھے, وہ جا نہیں پاتی تھی, تیاری نہیں کر پاتی تھی, تو کیسے اس نے اپنے گھر کی کنڈیشن میں ان چیزوں کے اندر اس نے اس کو حاصل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں گے تو ہر انڈیویژول کے پاس ایجوکیشن پلیٹ فارم کے اندر, اور دنیا میں اس وقت پاکستان کی تو خیر میں نے آپ کو یہ ایگزامپلس دی, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ
एजुकेशन को जिस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में, वो ऑनलाइन मास्टर्स में हुई है। तो हमने देखा कि आप पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी का, MIT के लेक्चरर्स को, कोर्सेज को आप यहाँ पे रह के पढ़ पाएंगे। तो आप देखें ना, कोई लड़का अगर यहाँ PF किट जाता है या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बेहतरीन लोगों से पढ़ सकता है। लेकिन जो असल चैलेंज आ रहा है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पहला चैलेंज है, दैट इज़ कल्चर, दैट इज़ वैल्यूज़। तो हमें ये चाहिए कि एटलीस्ट एक छोटी कम्युनिटी होती है वो उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे अडॉप्ट कर सकती है, वो ऐसा कल्चर बना सकती है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है ख़ासतौर पे ख्वाजा जमात के प्लेटफॉर्म से कि मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट कम्युनिटी लेवल पे ये कल्चर सेटिंग, ये नॉर्म सेटिंग अगर कर दी जाए तो फसलें लहलहा रही हैं, उनको काटने वाला कोई नहीं है। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का मसला नहीं है इस वक्त, आपके पास मसला ये कि कैसे आप किसी इंसान के माइंडसेट को कौन से ऐसे नॉर्म सेट कर पाएंगे कि वो उसको अवेल कर सके। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, मूविंग ऑन टू अली, जो कल्चर जिनकी बात कर रहे हैं नाउ, आई एम जस्ट गोइंग बैक अगेन इनटू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर चेंजेस होते हैं, चेंज रेडीनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन का चेंज रेडीनेस होना, आई मीन के दे आर विलिंग टू चेंज एंड अडॉप्ट चेंजेस, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर यू नीड टू जो पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, उनको जो है वो अपने प्रोसेसेस और मेथड्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और एंड इट्स अ कांस्टेंट वो है कि इन्होंने कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम करते रहना होता है, और ये एवोल्यूशन है टूवर्ड्स मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मोर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, मोर इनोवेशन बीइंग बिल्ट ऑन इनटू द कम्युनिटी और इनटू द सोसाइटी। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट, कि किस तरीके से जो है ना हमें इम्प्लीमेंट। So हमारे पास भी ये प्रॉब्लम थी। So the way we this is really a challenging thing, right? So the way we did it, two things. One, we asked our technology team to really do to take the certification in AWS, for example, and then we empower them to some kind of like online learning tools, right? Coursera ho gaya, different website like Udemy ho gaya, right? So we are giving them agile learning environment, right? And we are buying license for them so that they can take advantage of those courses. And we are also recommending them to really take the certification for cloud certification or AI certification. So this is one. Second thing, the way we do it is we hire top consulting company, for example, Deloitte or McKinsey, right? And then we give them one specific project, right? And that particular specific project, they execute this project, and they give us three things. One, they give us process, that how we are going to do, or how we are going to execute by using ABC process, for example, right? And number two, they select the technology, and number three is they execute. At the end, net, we get the patterns, which is you can reuse, you can then educate your other employees, and then you can scale out. So two things. One, we empower employees by giving them education and recommending them or encouraging them to get the certification. And number two, we hire consulting companies so that they can create MVP, which is minimum viable product, and then we get the patterns, and that pattern would be reusable. This is how we do it. अच्छा, बाकर एक बात बताएं, जैसे कि अली ने कहा था कि अली भाई ने कहा कि वी मोस्टली on board a consulting company. Now, considering a mid-sized organization like yours, you definitely don't have that cost to onboard a consulting firm to have these change implemented, to tell you the road map कि किस तरीके से मैंने अपनी organization को implement करना है, क्योंकि ये transformation है. And now we're not talking about technology, we are talking about the processes and changes which is required within the organization. तो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेटली बजट इश्यूज होते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करना. आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन. मिड साइज या SMEs या स्टार्टअप्स के अंदर दे हैव गॉट नथिंग बट एन एटीट्यूड. सो इफ़ यू रनिंग अ स्मॉल कंपनी जिसमें 7-8 लोग हैं,
let's say less than 20 people, you cannot afford a big auditor, you cannot afford a big consulting firm. But what you can afford is probably like 8 to 10 books, 8 to 10 really, really good books on startups, on the mentality of learning from small mistakes. Because let's be very fair. As I know, and you also know, the best consultants here in Pakistan and how they provide consultancy here. So a lot of references come from all the top 10 books, and they just say that let's implement that fancy presentation. So they're absolutely very experienced. I'm not discrediting them. But आपको अपनी economics में हम पढ़ते थे कि constrained optimization होती थी एक problem, कि इस constraint में रह के कैसे optimize कर लें, so इस budget में रह के कैसे growth को optimize कर लें. Let's say that's a problem here. So कम budget में रह के growth को optimize करने का रास्ता for SMEs, founders and top management is to go through the experience that they take along the way. डायरेक्ट ना कूदें कारोबार में, थोड़ा एक्सपीरियंस लें इंडस्ट्री के अंदर. एंड इवन इफ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, मिस्टेक्स करना सीखें और पढ़ें स्टार्टअप्स के बारे में, ग्रोथ के बारे में. इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस बाय द वे. समटाइम्स बिग कंसल्टिंग फर्म्स दे स्किप द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली इनोवेटिंग, एंड दैट इज देयर इन योर DNA. अगर आप उस पर फोकस करें कि छोटी छोटी गलतियां करें, ट्रायल एंड एरर करें, डेटा कलेक्ट करें, सीखें, एंड देन स्केल अप and experiments को बढ़ाएं. So I think it's a very simple process. It's a small firms like you all are sitting here. Even as a startup, अगर आप हर कोई individual अपने आप को as a company या brand perceive कर, let's say all like how many are, mashallah, more than 100 people are, or around 100 people are sitting here. So 100 startups are sitting here. Every mind is a startup. They cannot afford a big consultant here. So what they can afford is probably like 8 to 10 good books. So you read good books, you do experiments, and then you learn along the way. And then you combine 3 individuals, you form a company, learn from the mistakes, and you go along the way. And that's how most of the big companies were formed. Small experiments, sticking to the process. अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है इसके अंदर. मुझे ये बताएं कि it's not only the organization, the strategy that you're building up, it's the support functions that also needs to move along what changes are being applied within the organization. तो आपके जो support functions है, जैसे कि दूसरे department से HR होता है या और दूसरे department, वो किस तरीके से space को पकड़ते हैं कि आप जो constant changes कर रहे हैं, क्योंकि definitely उसका impact उधर भी आता है, resources भी आते हैं, learning and development constantly changes आ रही होती है. तो how do you cater that? I think it's a prevalent problem. हर जगह, हर organization में ही मसला होता है. कुछ लोग होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते फॉर सर्टन आइडियाज़ दैट यू शेयर, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ शेयर करेगा वो नापसंदीदा आदमी बन जाता है अमूमी तौर पे, एंड दैट्स फाइन, दैट्स वेरी फेयर. लोगों को, हम सबको ये समझना होगा कि यू कैन, फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्टेड लाइक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, वी जस्ट लाइक अली सेड कि हमने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए. तो हमारी 8 लोगों की टीम थी. हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि डेटा कैम्प की सब्सक्रिप्शन फ्री देंगे, आप डेटा साइंस सीखें एंड अपनी सैलरी बढ़ाइए ऑर्गेनाइजेशन में. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी गेव देम इंसेंटिव, सो ओनली 2 turned up to learn the data science. They were 7 and 8, and they did not bother about like increasing the salary because they had other roles. But that's generally the abhorrence or the lethargy that we have for digital transformation and learning digital skills and probably like digital identity as well. By the way, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका फेसबुक में अकाउंट है? लेट्स से हाथ खड़ा करेंगे. गुड. जिनका फेसबुक और ट्विटर पे अकाउंट है कंबाइंड, जिनका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे अकाउंट है कंबाइंड, जिनका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब के ऊपर चैनल है. Now you see only 3 people. So like वजाहत said कि आप डिजिटल हाईवे बनाएं तो आपके डिजिटल हाईवे पे आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती. लीविंग असाइड सम ऑफ द प्राइवेसी रीजन व्हाई यू डोंट क्रिएट अकाउंट, मैं वो एक एक्सटर्नैलिटी अज्यूम कर रहा हूँ. तो आपकी, अब देखिए, आप विद इन लाइक वी सेटिंग इन अ वेरी एजुकेटेड जेनेटरी जिसमें 3 people out of 100 have got accounts on all 4 key online digital identity and content creation platforms. So now you see that if you make an organization and you want, suppose this is a tech startup and you want to grow, and हम employee advocacy की बात करते हैं कि आप हमारी firm की product को बारे में अपने platform पे share करें, तो 100 में से 4 लोग will people turn up that they have account, and even none of them will turn up कि we want to share content of the company. So ये जो belief है, that has to change.
जब आप लोग अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना शुरू करेंगे, यू एज अ ब्रांड, only then आप ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट फंक्शन पे आएंगे, otherwise you won't be a support function in the organization. So if I'm isolated, no matter how educated I am, if I'm an isolated individual as a personality, I would not be supporting the organization. I would just doing my work and then leaving office and getting the salary and that's it. Having a cup of tea in the evening with the wife and anybody, but we'll be enjoying, but it won't be supporting function. So supporting function में एज एन एम्प्लॉय पहले तो आपको उनको कल्चरल शिफ्ट लाना होगा, कम से कम डिजिटली ऑन बोर्ड तो हो जाओ, अपनी ब्रांडिंग तो बना दो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को एज अ स्टार्टअप परसीव करते हैं और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी नहीं बनी है तो आप सपोर्ट अपने आप को भी नहीं कर पाएंगे. सो यू कैन नॉट सपोर्ट यू एज अ ब्रांड, यू कैन नॉट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ इफ यू आर नॉट अ ब्रांड योर सेल्फ. यहाँ पे आपको कितना आता है, नोबडी नोज, फ्रैंकली नोबडी वांट्स टू नो until and unless you market yourself through content and create your digital identity, and that's the first step you need to do. And the same we focus on कि कम से कम हमारे लोग ज़बरदस्ती हमने किया कि ऑनलाइन अवेलेबल हो, शेयर करें कंटेंट, और उनमें से 2 लोग जो डेटा साइंस का प्रोग्राम लर्न किया, हमने उनको कंबाइन किया, उनकी सैलरी इंक्रीज की और उनको ग्रोथ की तरफ लेकर आए. और दैट्स हाउ यू पिक स्टार्स विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू. Now moving on to another critical point which is part of the digital transformation that is security, data security. Now starting from you, Baqar, you work for financial institutions, you work on in fintech, on the investments and stocks, and so tell me about security. How do you manage that, because you're talking about a lot of data, और डेटा को मैनेज करना, इसको सिक्योर रखना क्योंकि कस्टमर डेटा है, और हाउ डू यू मैनेज दैट, और ये कितना आप जो है बिलीव करते हैं इसके ऊपर और कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? I think it's an excellent goal. I think somebody at the back, Hasnan Badami, is sitting here. Hasnan, thank you very much for coming in, like my mentor in the community as well. Really honored. I think from the perspective of financial technology, अगर हम एज अ फिनटेक फर्म काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कोर क्या है, व्हाट वी बिलीव कि सिक्योर ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ा दी जाए और लागत कम कर दी जाए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से. दैट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. नाउ व्हेन यू सी सिक्योर ट्रांजैक्शन, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी डोमेन. सो एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लोर दैट डोमेन, देयर इज अ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी देयर. नाउ गोइंग फॉर the security perspective, I think we did couple of things. We moved to the cloud, and then we hired some consultant, and then obviously from the cloud company, and then they structured a secure architecture, then multiple security measures to see whether we can reduce the risk of fraud and reduce the risk of hacking. But still again, that's a prevalent risk जो कि आपकी organization में रहेगा as you grow, and उसको आपको time to time evolve होना पड़ेगा, एंड अपने आर्किटेक्चर में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग फाइनेंशियल बीइंग अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, दैट्स द बिगेस्ट रिस्क बाय द वे. एंड जब आपकी आइडेंटिटी सिक्योर हो जाती है, जब आपकी फर्म ऑनलाइन चली जाती है, तो आपकी सारा आपको खुद पुलिसमैन बनना पड़ता है, एंड देन यू एक्चुअली develop an infrastructure that can really help you out. But that's a big risk, number one. That risk cannot be 100% eliminated. The industry will evolve, new risk will come, and the new strategies will come to eliminate it. So all we focus on is our CTO is happy, well paid, and CTO is relaxed, and they have deployed all the risk measures. But again, if that risk hacking comes, then we have got backups and everything else. So, but that's a very, again, I won't want to go into specialize and leave it up to Ali Bhai for that. That is where I'm moving on to Ali. Your thoughts about it? Thank you. So we really need to secure a PII data, which is personal information. Not sure over here, but back home, we need to secure social security number, name, address, right? So we have to do it. Not only that, but also whenever we spit out the data into logs, it needs to be encrypted. The data need to be stored into encrypted, and there are some algorithms and APIs available to encrypt and decrypt the data. Whenever we send the data into our web, it needs to be secure HTTPS, which is 443 port. So again, so we have another department, another team. Two type of teams we have cyber team, and the other one is the cloud secure team. We need to secure the data in and out, plus we need to make sure that we never open our ports to connect to internet through the cloud if we have our own VPC. So we have controls available to secure the data, make sure that our PII is never been exposed
one. Number two, I'm not sure you're familiar with different SDLC environment, which is dev, UAT, and prod. Making sure that prod data should not be moved over to development, and development is the developer's environment, and it should be any fictitious data. It's not really actual data. So again, we have controls available to make sure that we protect identity, we protect the data in encryption, and all the bells and whistles needs to be there. Okay. One more question, Ali, related to the organization, coming on to security के जब हवाले से बात करते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे बड़ा challenge customer का जो ये होता है कि when the information is out on the web, आपकी customer की information अगर example hack हो जाती है या फिर आपके पास कोई इतना impact आता है, so how does it impact the overall organization level के ऊपर इसकी reputation और उस पर कितना impact आता है ये पूरी journey के अंदर, क्योंकि एक kind of a fear हमेशा से रहता है कि if you go online, you go on to the market, your customers find out that your data has been hacked, this has been misused some other place, so इसका impact कितना होता है कि overall आपकी जो है ना organization की? It is a lot over there. In, for example, Marriott emails has been exposed by hackers, and the day it was exposed, the market on Marriott share went down 20%. Right? It happened over there. Secondly, to be honest with you, I saw my own password when I installed, I think Norton. I saw my own password. So there's some, there are some challenges also. But this is what it is, I mean, there are some best practices, change your password, but there would be a huge impact. I hope my social security has not been exposed. It could be exposed also. But then there are PIN, there are different strategies, right? For example, if social security is exposed, you can really use a PIN, which is over here, OTP something, right? So the tokens is there, right? So one of my friend, his social security is exposed, his bank account is exposed, his cell phone PIN is exposed. So now he's not doing any transaction through the bank. So whenever you need to pay him cash or maybe money order. So this has been there, over there, because if your social security has been exposed, you're technically exposed to the T, where somebody apply a loan on behalf of you or credit card. So the reputation perspective, especially if you see historical data, right, 25-30% market will go down if your company has been exposed. Even the email addresses too. Even Twitter email addresses has been exposed many times. The market went down 30%. Yeah, you're right. अच्छा वजाहत, मुझे बताएं, क्योंकि अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल चेंज, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था पब्लिक की मैच्योरिटी पे. अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा हमें एसएमएसेस रिसीव होते हैं कि अपना ओटीपी शेयर ना करें, अपने डेटा प्राइवेसी को. आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी मैच्योरिटी इतनी बिल्डअप है पब्लिक में कि ये लोग जो है वो ख्याल रखें? क्योंकि हम एज ए बैंकर आई नो कि इसमें काफ़ी सारे थ्रेट्स हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो इसमें ट्रैप में आ जाते हैं कि दे गॉट प्रैंक कॉल्स और इसके ऊपर जो है वो डेटा प्राइवेसी नहीं रहती. सो व्हाट डू यू थिंक पीपल की मैच्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए कि ये यू राइट कि पीपल आर नॉट अवेयर कि ये इस तरह से टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ना है, लेकिन साथ में इसका भी ख्याल रखना है कि अपने चीज़ों को भी जो है वो सिक्योर कर सकें? अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ वो समझने की ये है कि जो अंडरलाइंग लेयर है सिक्योरिटी रिलेटेड, अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो पाकिस्तान रैंक्ड होता है 3rd नंबर पे जब डिजिटल पायरेसी की बात आती है. तो क्या किसी को याद है किसी ने कभी विंडोज़ ख़रीद के कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद के इंस्टॉल किया हो? किसी को याद है कभी किसी ने किया हो? ज़बरदस्त. एटलीस्ट वी हैव वन हैंड रेज्ड एंड एटलीस्ट क्लैपिंग फॉर दैट पर्सन. तो बात ये कि जब हम इस इन्वायरमेंट पे पले बड़े हैं कि हम सीडीज़ मांगते हैं, हम कोड मांगते हैं, कीज़ मांगते हैं, जब हम इस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं ना, इसी तरह पले बड़े हैं, तो हमारी इस तमाम लोगों की मेंटालिटी में यही है. तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पे डिजिटल टैग बेस स्टार्टअप की सक्सेस तो होनी इसी से कि जब प्राइवेसी होगी. मैं खुद जो एड टैग का हम काम कर रहे हैं, यकीन जाने 5 साल हो गए, मैं क्या बोलूँ आपको
کہ اتنا بڑا چیلنج ہے. ہمارا کور ایسٹ کیا ہے؟ ہمارا کانٹینٹ. اور ہمارا کانٹینٹ کو بریک کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ جتنی انوویشن لا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی پاسورڈ شیئرنگ اور کسی طرح ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور کیا ہو جائے, اور اس پہ ہمارے جو ٹیچرس چلا رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ میری کیا جانکاری ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جو بچہ ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے بنا تو لیا نا ایک دفعہ کانٹینٹ, میں آپ نے ایک دفعہ کاسٹ لے لی, اب میں کسی کو پیسے دے کے, کم پیسے دے کے اس کو آگے شیئر کر رہا ہوں. تو مطلب دے ہیو دیئر لاجیکل آرگیومنٹس. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا, خود اس نے ملتان میں لڑکا تھا وہ, اس نے مجھے پتہ چلا اس نے ویڈیوز ہماری ڈاؤن لوڈ کر لیں, کانٹینٹ چرا لیا, سب کر لیا. میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں اور وہ بڑا جسٹیفائڈ تھا اپنے معاملے میں, اور میں نے اس کا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لکھا تو دیکھا تو وہاں پہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لکھا تھا کہ تعجب ہے تجھے نماز سے فرصت نہیں ہے. یعنی دیٹ از دا ٹیگ لائن دیٹ وی ہیو آن دا فرنٹ, اینڈ دا انڈر لائنگ جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے اس سے آپ کیا کریں گے. تو اویئرنیس تو وہاں پہ آئے گی نا جہاں پہ آپ خود اس میں شریک نہ ہو. جب آپ ڈے ان ڈے آؤٹ ان ساری چیزوں میں خود شامل ہیں تو اویئرنیس ہم کس کو دیں گے؟ مطلب میں اپنے آپ کو اویئرنیس دوں گا, میں کس کو اویئرنیس دوں گا؟ میں آپ کو بتاؤں, میں یہاں آنے سے پہلے میں وکٹم ہوا ہوں. ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے 4,000 روپے جیز کیش پہ ٹرانسفر کیے ہیں. میں یہاں آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں پہ آؤں گا بھی نہیں آؤں گا, کیونکہ دوپہر 1 بجے سے لے کے تقریباً 3 بجے تک آئی واز انوالوڈ. صبح میرے ماموں کے پاس کال آئی کہ میرا کزن جو ہے حیدرآباد میں, اس کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. وہ روتا ہوا اس نے فون کیا ان کو اور کہا کہ مجھے 10,000 روپے ٹرانسفر کر دیں, انسپیکٹر ڈوگر بات کر رہا ہوں, فلاں ہیں, ہم میڈیا میں چلے جائیں گے. اچھا, ماموں پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا اور ایسا نہ ہو کوئی خاندان میں برائی آ جائے, کوئی میڈیا میں رپورٹ آ جائے لڑکا کسی قسم کی غلط حرکتوں میں انوالو تھا. انہوں نے 10,000 روپے ٹرانسفر کر دیے. 9 بجے انہوں نے ٹرانسفر کر دیے. 12 بجے ان کے پاس دوبارہ کال آئی کہ لڑکا وہاں سے تو نکل گیا لیکن اب وہ حیدرآباد کے لاری اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا وجاہت اب مجھ سے یہ میٹر ڈیل نہیں ہو رہا, تم میٹر ڈیل کرو. تو میں نے پھر اس بندے سے بات کی. بہرحال میں نے بھی اس کو 4,000 روپے دے دی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ میچورٹی کی بات کر رہے ہیں نا, میں تو یہ ساری چیزیں بھگتتا ہوں, اور میں نے بھی اس کو 4,000 روپے دی. بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ وہ ٹوٹلی ایک اسکیم تھا. اس لڑکے کا واٹس ایپ وغیرہ ہیک ہو گیا تھا. انہوں نے اس کے فیس بک سے ساری چیزوں سے اس کے ریلیٹیوس کی انفارمیشن اٹھائی. ان کو پتا تھا کون اس کا کیا رشتہ دار ہے اور وہ لڑکا کیا کر رہا ہے. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کرائم لیول پہ تو پاکستان میں بڑی زبردست ہوئی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر میں خود, میرے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں, میں ریکارڈ کرتا ہوں باقاعدہ جب بھی میرے پاس اس طرح کی کالز آتی ہے. 2-3 مہینے پہلے بڑی ایک فنٹیک ایپ لانچ ہوئی, بڑے اس کے اشتہار لگے ہوئے تھے, زندگی, اور میں نے بھی انسٹال کر لیا. اور میرے پاس کئی دفعہ کال آئی ہے, دے ہیو ایوری نیٹی گریٹی ڈیٹیلز آف مائن, کہ میرا شناختی کارڈ کا نمبر کیا ہے, فلاں کا نمبر کیا ہے, فلاں کیا چیز ہے. تو پاکستان میں بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اس کو ریزالو نہیں کر پاتی. اگین ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کلچر ہے. ہمارا جب تک کلچر اس حساب سے بہتر نہیں ہوگا تو آپ کی جو بات ہے ہم کس کو اویئر کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم کس کو اویئر کریں گے. تو بہرحال یہ ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے کہ آپ کسی حد تک فراڈ سے بچ چکے. میں ٹریول کر رہا تھا, مطلب میرے ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ پچھلے 2-3 مہینے میں, ایک خاتون ہے جن کے پاس فون آیا کہ آپ کے بینک کا OTP یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا تو نمبر فون نمبر موبائل کا ہے, جب تک آپ مجھے بینک سے کال نہیں کریں گے میں کیسے اس کو بلیو کر لوں. پھر وہ بینک سے فون آ گیا اور 11 لاکھ روپے کی ان کے بینک سے اڑ گئے. تو جس لیول کا یہاں پہ کام ہو رہا ہے, میچورٹی کا ہونا بڑا, اٹس ویری چیلنجنگ, ویری چیلنجنگ. کیونکہ آئے دن ہمارے اس میں بھی جو ہے وہ کافی سارے اس طرح کی کالز آتے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لیے گئے, برانچ مینیجر کال کر رہا ہے. ہمارے جو ہے برانچ مینیجر نے ہمارے والدہ کا نام بھی بتا دیا, اور سب چیز بتانے کے باوجود ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے آپ کو ہم نے اپنے فارم سبمٹ کیے, ڈیٹاز دیا ہوا ہے, لیکن یہ ڈیٹا ان کے پاس کیسے پہنچ گیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اویئرنیس سے زیادہ کیا ہے, وہی والی بات, ہمیں اپنی ویلیوز اور کلچر کو درست کرنا پڑے گا. چونکہ جب تک وہ درست نہیں ہوگا نا, ہم جتنی بھی اویئرنیس لے آئیں وہ ہم کر نہیں سکتے. جب تک ہم خود اس میں شامل ہیں ہم کس طرح سے اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں.
चले, थैंक यू. आई बिलीव टाइम तो ख़त्म हो गया. एज आई सेड इन द बिगनिंग, इट्स अ होल जर्नी. इस पर बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती है. इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर भी जो है वो चेंजेस किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, प्रोसेसेस किस तरह से इनेबल करना होता है. सो ये एक डिस्कशन में डेफिनेटली कंक्लूड नहीं हो सकता. लेकिन जस्ट टू रैप थिंग्स अप, आई वुड रिक्वेस्ट each one of you to just give a kind of an advice to all of us over here. Baqar, starting from you. थैंक यू. अब आई वुड जस्ट रिपीट व्हाट आई सेड ताकि आपके जहन में वो नक्श हो जाए. नंबर वन इज़ डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ फील्ड. आप में से हर कोई ये समझे, अगर उसे ग्रो करना है ज़िंदगी में, कि ये तरक्की की ज़बान है. दैट्स अ लैंग्वेज फॉर ग्रोथ इन योर करियर. तो जब ये आप समझेंगे कि ये तरक्की की ज़बान है, देन आप उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करेंगे. नंबर टू, ऑनलाइन आइडेंटिटी का आपका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन. सो राइट नाउ यू नीड टू गो एंड मेक योर ऑनलाइन ब्रांड. कंसिडर योर सेल्फ एज अ कंपनी. अपने आप को एज अ कंपनी परसीव करें एंड अपने आप को एज अ ब्रांड क्रिएट करें. लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल गो ऑन एंड वर्क फॉर अ कंपनी, but until and unless you don't scale yourself, perceive yourself as a brand, and you don't take yourself online as an individual identity that people regard and want to learn from and want to be associated with, you won't grow. So this perception you need to eliminate कि ठीक है यार हम चलते रहेगी ज़िंदगी. That's not the way. So you need to develop your online brand and identity. Third, identify a couple of skills, but zoom into one skill. साल का टारगेट बनाएं and learn that skill. Fourth, specialization is a buzzword. उससे पहले आप generalist बनना सीखें ताकि आपको generally हर चीज़ को बेहतर तौर पे किस तरह करते हैं वो आना चाहिए. So you need to build your personality. You need to know how you can talk and how you can actually negotiate with people. You need to learn how to present. You need to learn how to be good at basic mathematics. You need to learn how to be good at basic programming and data literacy. Later on, you might go on and do work in automation, but you need to be good at all these key essential skills, and that will only come when you focus on generalist perspective. So मैं शुरू से ही बचपन से specialized बन के आगे बढ़ जाऊंगा. That's not the way. Great people and entrepreneurs are those who know what to do and how to communicate what to do really well. So focus on all these 4 points, and thank you very much. I would rather work with your team, and जो हम काम करते हैं हम आपके लिए कुछ scholarships को unlock करेंगे with the management, कुछ structure करेंगे so that we can meaningfully contribute in your growth in terms of learning the key money management skills and investing skills. Thank you. Thank you so much, Baqar. Your thoughts, last thoughts, Ali. Yeah, so thank you so much. I just want to say a couple of things. One is, this seed is planted on my heart about computer science in 1989 by Hamid Ali Bojani, right? I started my career at that time. I was in matric 89, right? And then I had different opportunities, and then I went, abroad. From the digital transformation perspective, is a couple of things. One is you need to really get one language, and the language would be Python. Just understand that, just learn it, right? And then it will unlock many, many different things. For example, it will unlock cloud computing, it will unlock AI, data science, data engineering. Just learn one language. And number three is, when you talk about the transformation, it's not just the technology. You need to think of all the aspects. For example, security, for example, processes, for example, culture, and then at the end is technology. Technology is nothing but it will enable you to do any transformation. With that, thank you so much for this opportunity. And then if you reach out to me through LinkedIn, if I can help you, right, in any way, please reach out to me. I'll be happy to help you. Thank you. Thank you so much, Ali. Yes, Wajahat. Having said all those limitations that we have shared, we are living in great times. हमारे पास बहुत सारी opportunities हैं. हम देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे लिए पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं ना. यानी ये जैसे हमने बात की कि पुराना जो हमारा हाईवे था या मोटरवे था वो सिर्फ हमें यहाँ से लेकर लाहौर तक लेके जा सकता था, इस्लामाबाद तक लेके जा सकता था. लेकिन अगर हम बात करेंगे कि
नया हाईवे जो है वो डिजिटल हाईवे, जहाँ पे बैंडविड्थ, जहाँ पे टूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं. तो अब आप सिर्फ लाहौर तक नहीं जा सकते, आपकी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है, आपके लिए पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं. और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करने के लिए जैसे पहले लिटरेसी की डेफिनेशन पढ़ना लिखना थी, अब लिटरेसी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एटलीस्ट बेहतर होगा कि हर बंदा प्रोग्रामिंग का सेंस, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स और प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर सके. क्योंकि बी इट अ डॉक्टर, बी इट अ मैकेनिकल इंजीनियर और एनी फील्ड, हर जगह के ऊपर आपके पास एक लैपटॉप होता है और आप जितना बेहतर तौर पे, यानी वो ज़माने चले गए कि जहाँ पे कोई आपके पास कोई टूल नहीं होता था और आप बैठ के काम कर रहे होते थे, तो आप जिस तरह से काम अब कर सकते हैं. जब नेशनल बैंक ने यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सो कॉल्ड कोई 20 साल पहले आई, जब टाइपराइटर्स निकाल के कंप्यूटर रखे जा रहे थे, तो नेशनल बैंक में बहुत बड़ी तादाद में हड़ताल हुई और लोग स्ट्राइक्स पे चले गए और वो मूव नहीं करना चाहते थे. तो नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर में एक शेर लिखा गया अल्लामा इकबाल का, वो ये था कि अर्ज़े कोहन से लड़ना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मुश्किल यही घड़ी है कौमों की ज़िंदगी में. यानी बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने जो पुराने जो नॉर्म्स होते हैं आप उन पे अड़े रहते हैं, आप उनको छोड़ते नहीं हैं. और जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे, यही मुश्किल होती है कौमों की ज़िंदगी में. तो मैं समझता हूँ कि एज ए कम्युनिटी इस तरह के सेशंस और मज़ीद इस तरह के सेशंस हेल्प कर सकते हैं लोगों के माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज होने में. और हमारा यही काम है मुसलसल कि अगर हम ये करते रहें तो हम देखेंगे कि कम्युनिटी के अंदर एक अपलिफ्टमेंट आएगी. और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है. मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से एक अच्छी चीज़ ये हुई है और मज़ीद इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए. और जिस तरह की भी आप हमें खिदमत में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच. क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, कोई क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ? प्लीज़ माइक ले लें प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन रज़ा. मेरा एक सवाल एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे कि अभी रिसेंटली जो एक चैट जीपीटी की जो एक वेव आई है, सो अगर आप में से कोई उस पर इलेबरेट कर सके कि जैसे हमने बात की कि बंदे को टैक्स सेवी होना चाहिए, सो जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, हु नोज़ के 5 years बाद कुछ और नई चीज़ आ जाए. सो अगर हम अभी कोई स्किल सीख रहे हैं, सो हाउ डू वी इंश्योर कि वो बाय द टाइम वी रीच अ जॉब वो स्किल वहाँ तक हमें यूज़ कर सके, बजाय से कि हमें उस वक्त कोई न्यू स्किल सीखना हो. अच्छा देखें, ये चैट जीपीटी जो आया ये तो बड़े कारनामे दिखा रहा है और लोग इससे बहुत खौफजदा हैं कि ये लोगों की जॉब्स खा जाएगा. ठीक है, अच्छा हमें ये समझना चाहिए कि जॉब में होता क्या है. जॉब में दो चीज़ें होती हैं ना. जॉब में एक फंक्शन होता है जो हम लर्न कर लेते हैं और उसको रिपीट कर रहे होते हैं, और एक फंक्शन होता है कि आप लर्न करते रहते हैं. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो जॉब्स कि जिनमें कोई लर्निंग की एबिलिटी ना रहे, जहाँ पे आप कोई वैल्यू क्रिएट ना कर रहे हों, सूनर और लेटर वो चीज़ रिप्लेस हो सकती है. तो ये एक सिंपल एक प्रिंसिपल है. अब आज इस तरह की चीज़ आ गई, कल बहुत सारी चीज़ें नो कोड टाइप की आएंगी कि जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो रो रहे होंगे बैठे हुए कि भाई हम तो पहले प्रोग्रामिंग करते थे. मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मैं 2 आ चुकी है बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही बिल्कुल एग्जांपल है. मैं मिसाल देता हूँ, मैं 2002 में मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, तो कोई तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना लगता था हमें शेयर पॉइंट की डिप्लॉयमेंट के अंदर. सर्वर्स बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे. वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. अब वो 2 दिन की टाइमलाइन होती है जिसमें क्लाउड का इंस्टेंस आपको लगाना होता है. तो वही काम जो तकरीबन 2 महीने का होता था मेरे लिए बिलेबल डेज होते थे, तो अब वो सारे के सारे स्क्वीज हो के वो 2 दिन के रह गए. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि चैट जीपीटी हो, अनकोड हो, बहुत सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन आएंगे, अगर कोई शख्स क्रिएट करना नहीं जानता, लर्न करना नहीं जानता, डेफिनेटली उसको चैलेंज आएगा. तो वो एक मैंने कुछ टॉक सुनी युवल नोहा हरीरी की, तो उसने 2 स्किल्स पे बहुत बात की कि फ्यूचर स्किल्स क्या हैं. तो उसने एक बात की कि फ्यूचर में चूँकि हर 3-4 साल बाद
ہم دیکھیں گے جو ہم کام کر رہے تھے وہ پورا کا پورا کام اب ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی, اور شاید ہم وہاں ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ ایک تو لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب وہ کام نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا تھا اور آپ کا پوری زندگی کریئر چلے گا, اب آپ کے اندر وہ لرننگ کا ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. دوسرا اس نے کہا کہ ایموشنل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ چیلنج آ رہا ہے تو لوگ شاک میں نا, یعنی میں نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو پچھلے 4-5 سال میں کووڈ اور کووڈ کے درمیان دیکھا کہ جن لوگوں کے 20-25 سال کے بینکنگ کے بہت اسٹیبل کیریئر تھے, میں نے دیکھا وہ بہت شیٹرڈ ہوئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں, وہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں رہ سکے. تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم لائف لانگ لرنر ہمیں بننا ہے, ہم کوئی چیز خود سے لکھنا جانتے ہوں کاپی کے علاوہ. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بھی اسائنمنٹ ملا, آپ نے گوگل پہ گئے آپ نے لکھ لیا, یعنی آپ خود سے لکھنا جانتے ہو چاہے چھوٹا لکھیں. اور دوسرا یہ کہ ایموشنل اسٹیبل رہیں. شور. دیکھیے آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کو ڈیکمپوز کر کے واٹ علی بھائی سیڈ اس سے ملا دیتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی بیسڈ آن ری انفورسمنٹ لرننگ ماڈل. آل رائٹ, ری انفورسمنٹ لرننگ ماڈل از اے library. Library is in Python. So what he said, learn Python. And then you will get exposed to this library for free. And then you will practice on that. And you will see the manifestations of the new technologies are built on the basics that you need to learn. And that's the reason کہ آپ کو skills کو stack up کرنا آنا چاہیے. So when I stack up Python skill and when I stack up any other skill and see the offshoot of that skill, so I can relate to that. تو پھر میں یہ پرسپیکٹو نہیں رکھوں گا کہ یار یہ کوئی نئی چیز آئی ہے اور میری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی, میری امپلائبلٹی یا میری گروتھ مشکل میں آ جائے گی, بیکاز یو انڈرسٹینڈ دا کور اسکلز اینڈ یو آر ولنگ ٹو لرن دا ویریس مینیفیسٹیشنز آف دوز کور اسکلز. سو اسی لیے آپ کو جنرلسٹ پرسپیکٹو رکھنا چاہیے, بٹ اگین رول آف تھم واٹ علی بھائی سیڈ, Python. That's it. Last point, there is a website called infoq.com. INFOQ.com. If you go over there, you can see latest trends from language perspective, process perspective, from upcoming trends perspective. And that particular website keeps changing after every 6 months. You can see different kind of context. And therefore, you can prepare yourself. Thank you. اچھا ایک چیز آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اوور ہیئر کہ نارملی ہمیشہ آئی ٹی, کیونکہ میں آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو آئی ٹی بیک گراؤنڈ کے اندر ہمیشہ یہ تھا کہ اف یو آر ناٹ پیسنگ اپ آن یور ایجوکیشن اینڈ یو آر اپ ٹو دا ٹیکنالوجی لیول, اف یو ناٹ لرننگ بیس آپ اتنی بڑھا نہیں رہے, سو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ود ان دا مارکیٹ اینڈ یور کریئر ول ناٹ گرو ایز یو آر تھنکنگ دیٹ یو نیڈ ٹو پروگریس ود ان یور کریئر. لیکن اب سلسلہ صرف آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں نہیں, اب ایون اکاؤنٹس فیلڈ ہو جائے, فائنانس ہو گیا, ایچ آر ہو گیا, ان سب کو بھی اپنے اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ ایک ٹیکنالوجی, یہ ایک اسکل سیٹ سیکھ لیا اور تھرو آؤٹ دی کریئر وہ اسی کو ہی آگے بڑھتے رہیں گے. مطلب انہوں نے آئی ٹی سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے نا لرننگ کرنی ضروری ہے. اینی ادر کوشچن؟ نیکسٹ کوشچن, یس پلیز. My question is from Sir Baqar. کیونکہ آپ فنٹیک انڈسٹری میں, تو مائی کوشچن از کہ ہم پریویسلی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت کم فنٹیک اسٹارٹ اپ ایڈ ہوئے ہیں. کہ میں نے سنا تھا کہ شاید اسٹیٹ بینک ریزیلینٹ ٹو گیو لائسنس اسٹارٹ اپ لائک کہ نیا پہ ہو گیا آپ کا, تو وائی اسٹیٹ بینک ریزیلینٹ, کہ مطلب کیا ان کو ڈرا بیک نظر آ رہے ہیں پاکستان کی فائنانس انڈسٹری کو ٹیکس سے بنا رہے ہیں؟ I think specifically the organization that issues license to financial technology company is SECP, and they explore various areas, and State Bank focuses on banking and banking related EMI licenses and electronic money and digital banking licenses specifically. So on both ends پچھلے 2-3 سالوں میں کافی نئی انوویشن آئی ہیں. SECP نے اپنا ایک سینڈ باکس پروگرام اسٹارٹ کیا ہے جس میں نئی ٹیکنالوجیز کو وہ انوویشن کے لیے انکیوبیشن پرووائڈ کرتے ہیں. So we have seen InsurTech, ہماری کمیونٹی سے اچھے لوگ ہیں. I think Siftan Jivani is doing insurance technology کے اوپر. We did in robo advisory, and then a lot of other startups are doing that. So I think کوئی مسئلہ نہیں ہے. Generally I think over the past 1 year economy has been like very depressed, but if you go like underground, there are lots of startups جو کہ آپ کی کمیونٹی سے ہیں. They are doing a lot of innovative work جو کہ
ریگولیٹر بھی پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے لیٹس سے ریئل اسٹیٹ کے اندر فریکشنلائزیشن وی ہیو سین. Dow PropTech is a startup that is doing fractionalization of the real estate as well. So a lot of like real estate investing کے اندر, fractionalization کے اندر, insurance technology کے اندر, we see insurance کے ساتھ ساتھ دوسری other areas ہیں, investment management کے اندر, digital asset management کے اندر, robo advisory کے اندر. We have seen a lot of working papers. If you refer to SECP's sandbox program and search the working papers around it, so you see a lot of innovative technologies. I think State Bank again has issued I think 5 or 6 online banking license issue kar raha hai. EMI license already testing mein. So a lot is happening. What you need to do is to read a lot. I'm not sure there's a regulation State Bank is putting to the stocks, right? If you do fintech and stocks, like prediction, automation, from that perspective, State Bank is not doing. I'm saying SECP. State Bank focuses on banking, online banking, and EMI. Correct. So SECP focuses on investment technology. So Investec, what we call. So investment management, robo advisory, insurance technology. So that's the domain of SECP specifically. Yes, please. मेरा सवाल है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले जो इंसिडेंट अपना रिपोर्ट किया था कि आपके साथ ये आज ही हुआ है शायद, तो क्या हमारा जो ना डेटा क्या इतना इनसिक्योर है कि मतलब कि आसानी से वो हैक हो जाए या? सर पाकिस्तान में डेटा तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है. अभी आप गूगल पे जाएं और लिखें कि मुझे आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपना NIC नंबर डालेंगे वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ला के आपकी दे देगा. फ़ोन नंबर डालेंगे वो आपको आपके घर का एड्रेस सारी चीज़ें ला के दे देगा. तो ये तो सारा डेटा बिक रहा होता है. ये जितना CNIC का डेटा हो गया, अक्सर बैंक्स का डेटा हो गया, ये चीज़ें बहुत बिक रही होती हैं. इसमें 2 बड़े चैलेंज हैं. क्यों ऐसा होता है? एक चैलेंज ये है कि जाहिर बात है इन चीज़ों को सिक्योर करने की जो कॉस्ट है, तो उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, साइबर सिक्योरिटी का होना, बेहतर प्रोसेस एंड गवर्नेंस का इम्प्लीमेंट करना, तो एक तो ये बड़ा मसला है कि हमारे पास वो बाय लार्ज अवेलेबल नहीं है, एक्सपर्टीज़ भी, और वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं है. तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये है कि जाहिर बात है बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं. तो ये 2-3 बड़े चैलेंज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अमूमन बड़ा कॉमन है कि आपका इस तरह का डेटा जो है वो बिक जाता है. दूसरी बात क्या होती है, एक और भी इसमें है, वो ये है कि बहुत दफ़ा हम लोग अवेयर नहीं होते. यानी ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़े से ज़्यादा एल्डर हैं, उन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. यानी मिसाल के तौर पे कोई लिंक आया, आप क्लिक करें इस लिंक के ऊपर, ऐसा हो जाएगा. तो मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोग बहुत आसानी से विक्टिम बन जाते हैं. तो ये तकरीबन 3-4 बड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पायरेसी के इश्यूज़ हैं और जो डेटा प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हैं. ये बहुत बड़ी थ्रेट है. मैं आपको बताऊं, ऐसा ही है. यही वजह है, यही चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में उस तरह से प्रिवेल नहीं कर पाती. जैसे मेरा ताल्लुक एडटेक सेक्टर से, मैंने आपको बताया कि 5 साल हो गए. 5 साल में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि यहाँ पे कोई वीडियो कंटेंट को हर आदमी चुराना चाहता है. अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है. अब ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से कभी डिजिटल कंटेंट खरीद के यूज ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया. तो जब ये माइंडसेट है, तो अब उस माइंडसेट के बाद जब कोई बंदा पढ़ने आता है तो उसका भी माइंडसेट यही होता है ना, क्योंकि वो बचपन से एक चीज को देखता हुआ आ रहा है. तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मसाइल का बाइस बनती हैं. लेकिन बहरहाल दुनिया भर के इश्यूज हैं. पाकिस्तान में इश्यूज थोड़े से ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे उस तरह की मतलब तालीम नहीं है, उस तरह के मसाइल ज़्यादा हैं. तो पाकिस्तान में चैलेंज थोड़े ज़्यादा हैं. लेकिन बहरहाल दुनिया भर में अब ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टेट बैंक हो गया, बैंक्स हो गए, वो ऐसे प्रोसेसेस गवर्नेंस को
انفورس کروا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیلنج کو کم ہونا چاہیے, لیکن بہرحال پاکستان میں یہ ایشوز پھر بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوگا. یس پلیز. سر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر فیلڈ کے انسان کو جو ہے وہ یہ کوڈنگ جو ہے سیکھنی چاہیے, پروگرامنگ سیکھنی چاہیے. اگر ہر کوئی سیکھ لے گا تو پھر جو پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں اپ ورک, فری لانسر وغیرہ, اس پہ کام کیسے ڈالیں گے, پھر اکنامی کیسے چلے گی اگر ہر کوئی. میں نے اس لیے ہی کہا تھا کہ ہر کوئی نہیں سیکھے گا, تو آئی کریٹڈ لارج انف سیمپل سائز کہ اس میں سے کچھ لوگ سیکھ لیں. آپ میں سے ہر کوئی ڈیٹا لٹریسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں, بیکاز دیر آر سم پیپل who do not like a lot of numbers. So آپ کے پاس یہ کہ آپ ڈیجیٹل اسکل سیکھ لیں, ڈیزائننگ سیکھ لیں, کوئی اور سائٹ پہ نکل جائیں, کریٹو سائٹ پہ نکل جائیں ڈیجیٹل کی, بٹ دیٹ از اسینشیل فار یو ٹو لرن دیز کور اسکلز. اینڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایونچولی اسپیشلائز کریں گے بیکاز یو ول اسٹیک اپ ڈفرنٹ اسکلس. آپ تھوڑی سی پروگرامنگ سیکھ لیں گے, پلس آپ کی کوئی آرٹسٹک فیلڈ ہوگی, آپ اس کو کمبائن کریں گے, پرابلی یو ول انوویٹ سم تھنگ ویئر یو ول کارو آؤٹ اے نیش اینڈ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. سو دیٹس ہاؤ نیچرلی پیپل ایوالو اینڈ لرن اباؤٹ تھنگس. So that's the reason why I said کہ it's absolutely imperative. باقی I know not a lot of people will learn by the way. اس پہ جی جی کہ جو ہے نا ایک ہے نا گلوبل انکم کا کوئی کانسیپٹ آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیسا ابھی کیسا یہ ورک کرے گا, لیکن بہرحال یہ باتیں ہو رہی ہے. اگر مثال کے سارے اے آئی کام کریں گے اور اس طرح روبوٹس کام کریں تو پھر یہ جو لوگ ہیں کہاں جائیں گے؟ مطلب یعنی کہ سارے اگر روبوٹ ہی کام کرنے لگے تو پھر انسان ہیومن کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک گلوبل پے ہوگی. تو یہ آپ Oh, I think global pay has got a little resemblance with Marxism and then equality. But I don't think the things evolve this way. When the economy evolves, global pay سے مراد یہ, اگر آپ اسلامک کانسیپٹ دیکھ لیں کہ those people who have not made really good for themselves. So ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منیمم پے ان کی ہو so that they can sustain and معاشرے میں جرائم نہ فروغ پائیں. So that from that perspective you can relate to that. But I think you won't find a lot of robots within this circle like in the next 2 to 3 years, but yes, there will be new fields coming up. Like cyber security right now is a hot field. Now, how many of you are doing something in cyber security, by the way? Can you please raise your hands? None of you. So now you see. تو آپ کہاں بات کر رہے ہیں کہ سب روبوٹ آ جائیں گے؟ یہاں پہ سائبر سیکیورٹی پہ کام کرنے والا ایک نہیں ہے 100 میں سے. That's a 0%. علی بھائی might be doing that, he might be doing that, so let's میں آپ کو سیو کرنے کے لیے 1% لگا دیتا ہوں. بٹ آپ دیکھ رہے تو سم ٹائم ہوتا یہ کہ جب ہم آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں تو ہم پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں کہ بھائی سب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ارے بھائی 2 منٹ ٹائم نکالو اور سیکھنا شروع کر دو, بس بہت آگے کی نہیں سوچو. اچھا مجھے ان کا جواب دینا تھا, میں ان سے بات کر سکتا ہوں, کیا پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ آپ کچھ کہیں جاب کرتی ہیں, پڑھ رہی ہیں, کہاں پڑھ رہی ہیں؟ اچھا اگر آپ انگریزی زبان میں انگلش لینگویج اگر آپ کو نہ آتی ہو تو آپ پڑھ سکتی ہیں وہاں پہ, تعلیم حاصل کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. تو انگلش لینگویج جو ہے نا وہ ایک میڈیم ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یہ ایک میڈیم ہے, یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنی پڑے گی, یہ تو آپ بائی ڈیفالٹ آپ کو پتہ کرنی پڑے گی. تو جو باقر کا پوائنٹ تھا کہ ہم پروگرامنگ سیکھیں, پروگرامنگ ایک میڈیم بننے جا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیچر ہوگا, اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا, اگر کوئی میکینیکل انجینئر ہوگا, کیمیکل انجینئر ہوگا, تو فیوچر کے اندر جیسے انگریزی زبان کے ذریعے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اپنے کام کو کرانے میں, تو پروگرامنگ بھی سم واٹ اسی طرح کی بننے جا رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جیسے انڈیا کے اندر انہوں نے گریڈ 6 سے کوڈنگ کو مسک کر دیا. اب گریڈ 6 سے کوڈنگ کو مسک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو پروگرامنگ آنی چاہیے. تو پروگرامنگ کو آپ کوئی ایز اے ایکسٹرا اسکل کے طور پہ مت دیکھیں کہ آپ کو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپ ورک پہ جا کے کام کریں گے, یا ہم آپ کو پروگرامر بننے کی بات کر رہے ہیں. پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فائنینس کے اندر ہے اور پروگرامنگ جانتا ہے تو وہ اپنے کام کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے اور پروگرامنگ جانتا ہے تو وہ اپنے کام کو بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہے.
تو اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کوئی کریئر چینج کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے اپنے کام کے اندر. سر ان کو جو کام ہے وہ وہاں پر کر لے ہوئے, اپ وغیرہ پہ دے دے ہوئے, تو ہماری جو ہوگی وہ انکم بڑھ جائے گی. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پروگرامنگ سیکھنے سے اب آپ کو دنیا بھر کے کام مل سکتے ہیں نا. تو مطلب یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی ایسی چیز سیکھیں گے کہ جس کا اوور آل دنیا بھر کے اندر کام موجود ہے, تو آپ کو کام کرنے کے مواقع کہیں زیادہ ہو جائیں گے. تو اس کا یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کا ساتھ ساتھ. اینی مور کوسچنس؟ السلام علیکم. جی, یہ جیسے کہ آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کری, تو اس طریقے سے ہم جو کرنسی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف بھی جائیں گے. تو اس کے اندر آپ پاکستان کے مطابق آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی کو. دیکھیے, اٹ ہیز گاٹ ٹو پرسپیکٹیوز. ون از لائک ڈیجیٹائزیشن آف کرنسی پہلی اسٹیج تو آپ کے پاس آئی گئی ہے نا, تھرو کارڈ ٹرانزیکشن اینڈ آن لائن بینکنگ, سو یو کین اسٹرکچرڈ اراؤنڈ دیٹ. آئی تھنک یو آر ریفرنگ یور کویشچن ٹو بلاک چین بیسڈ ڈیجیٹل کرنسی, کرپٹو کرنسی. اسٹیٹ بینک ہیز اے کلیئر اسٹانس آن دیٹ. ارلیئر پچھلے 3 سال پہلے بہت سے لوگ سمجھے تھے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا اسٹانس بہت ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے. بٹ اب جس طریقے سے گلوبلی ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینجز کے اندر ایشوز آئے ہیں, دے مائٹ بی لائک ایشوز ود پرٹیننگ ٹو فراڈ, دے مائٹ بی ایشوز پرٹیننگ ٹو لیکوڈیٹی, لیوریج, بٹ آپ نے ایک اکانومی کے اندر ایک بفر پیدا کر دیا ہے. سو یو ٹیک ڈیوائڈ دیٹ انٹو 2 sections. ون از بلاک چین ایز اے ٹیکنالوجی, اینڈ ادر از cryptocurrency or Bitcoin as a core currency of one of the blockchain networks. All right. The third is investing in that currency on leverage. ادھار کے پیسے لے کے لاکھ روپے کی بیسس پہ 50 لاکھ کا بٹ کوائن لینا. All right. ایک یہ پرسپیکٹیو ہے. تو پاکستان میں جن لوگوں نے لاکھ روپے کے کیش لگا کے 50 لاکھ کا بٹ کوائن لیا تو وہ تو ڈوب گئے. All right. اور 9 ملین کے قریب پاکستان میں فار اکارڈنگ ٹو سم سرویز بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کے انویسٹرس تھے. آج آپ کو آن لائن وہ نظر نہیں آتے ہوں گے. جب گرو کر رہا تھا تو آپ کو ایسی اسٹڈیز ملتی تھیں اس کے اوپر. دا ریزن از آپ کو اس کے ساتھ آبسیس نہیں ہونا, کرپٹو کرنسی انویسٹنگ کے ساتھ. یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف آبسیسڈ ود بلاک چین ایز اے ٹیکنالوجی. So you need to learn the underlying technology and how it supports various startups and how it supports the incentivization structure of various business models. So you need to take that side. All right. If you get yourself obsessed, because یہاں پہ get rich quick والی جو آپ کے جو مینٹیلٹی ہے وہ ینگسٹر میں بہت ہوتی ہے کہ راج ڈالو اور بس امیر ہو جائیں گے, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. تو جب بھی آپ اس طریقے سے گروتھ کو پرسیو کریں گے آپ پھنس جائیں گے. سو آپ پرسیو کریں ڈیجیٹل کرنسی کو ایز اے بلاک چین ایز اے ٹیکنالوجی. دیٹس ہاؤ SECP از آلسو, بیکاز ابھی بلاک چین کی بیسس کے اوپر ریئل اسٹیٹ فریکشنلائزیشن کی ایک ٹیکنالوجی کو ٹیسٹنگ لائسنس ملا ہے. سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, لرن اباؤٹ اٹ, how they are like fractionalizing the real estate, keeping the records on the distributed ledger. You understand that, rather than getting obsessed with investing in crypto and getting rich too early, too much. So that's not going to happen, I'm telling you. If that could happen, I could have been like the biggest rich guy here. Thank you. Acha, we'll just take the last question if there is any. Otherwise, we can move on to the networking session. My question, my name is Mohammad Taha. میرا کوشچن آپ سے تو علی بھائی سے اینڈ باقر بھائی سے کہ جیسا آپ نے بھی بولا کہ بلاک چین ایسا ٹیکنالوجی کو ہمیں یوز کیس میں ڈھونڈنے چاہیے. میں اس پہ کام کر رہا تھا, علی بھائی نوز, سر علی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن مسئلہ یہ آیا کہ اس کے اندر کمپلائنس کا ایشو آیا, اس میں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا ایشو آیا. میں ایک کیمپین کا پارٹ تھا, اس میں تھا اسمارٹ کانٹریکٹ, جو وی کین ٹرانسفارم لیگل کانٹریکٹ انٹو اسمارٹ کانٹریکٹ. مسئلہ صرف یہ آیا اس میں کہ ایسا ایکو سسٹم پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ ہم بلاک چین ایسا ٹیکنالوجی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو ہاؤ ٹو اوور کم دس, یا اس ایشو کیسے ہم ریزالو کریں اس کے اندر, سر علی یا باقر بھائی؟ آئی تھنک دا بیسٹ وے از کہ جب بھی آپ بلاک چین بیس کوئی انوویشن لے کر آئیں اور اس کا بزنس ماڈل بنائیں, تو SECP کا ایک پروگرام ہوتا ہے سینڈ باکس پروگرام, جس میں وہ ساری انوویٹیو ٹیکنالوجیز کو
टेस्टिंग लाइसेंस इशू करते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करें, हर साल उसके बैचेस होते हैं. सो जितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, SECP हैज़ क्रिएटेड अ वे to actually ingest those innovative technologies, learn with you, and then commercialize and create regulatory guidelines along the lines. So that is one way if you want to do that. Probably if you can go abroad, you can set up your startup abroad, तो वहाँ थोड़ा सा आपको अभी lenient है, but पाकिस्तान में करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सैंडबॉक्स प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट करें. एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं. देयर आर रेगुलेटरी हर्डल्स, बट दे आर फॉर द रीजंस बिकॉज अंडर रेगुलेटेड इकोनॉमीज़ और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं. But that does not mean developed economies don't have that. They do have it on a bigger scale. But they are very like risk averse. So you need to understand regulatory perspective as well. आपने कोई innovation लेकर आए, there is a process through which you can apply. Go give it a shot. If you get failed in that, no matter, don't worry about it. Give it a shot with a modified version of that. But don't get disheartened about it, because this is the skill to learn. This is the skill for the future. And you will make a lot of money moving forward, even if your startup does not work. In consultancy online, you will make money. Thank you. One last question from your end before we conclude. Assalamu alaikum. मेरा नाम सजाद है, and we talked about fintech, yeah. And regarding fintech, I have two questions. Number one, do we like for fintech, do we have the infrastructure for financial sector to grow here in Pakistan? This is the first question. I'm specifically talking about private equity, venture capital, or anything relates to investor reporting, but it's not listed, like not like REIT or anything in connection with the let's say mutual funds. I'm not talking about mutual funds. I'm talking about the reportings that we usually do on a private basis, like private equity, venture capital, and for that usually fintech works very well if we see it overseas. Do we have any similar infrastructure for these kind of companies in here? What I've seen from just Google, I could find only a few. So that's my question, number one. Number two, I was also managing some of the funds for private equity investors. But the problem I faced here is I couldn't see a fund accounting software. Not even in Pakistan. I couldn't see even a single technician, I mean kind of like a software maker who can build this similar kind of software which focus more on investor reporting instead of manufacturing or any other stuff. So, but the point is I have seen mutual funds here and they are doing this investor reporting. I'm curious, do we really have this thing available in here? So the first question is infrastructure for private equity, venture capital and these kind of stuff. Secondly, do we have the locally made software for fund accounting, investor reporting, something like that? Thank you. अच्छा, आपके सवाल के दो पर्सपेक्टिव हैं. One perspective is what you mean to say, if I understood it correctly, that's a investing funnel बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है प्राइवेट एक्विटी की यहाँ पे. सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को इन्वेस्ट करने की या उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बहुत डिटेल्ड कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले. नाउ देयर इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट. आई थिंक ओवर द पास्ट 2 to 3 years at least more than 15 private equity firms and local and global investors have been actively engaged in fintech investing. So that part is covered. Maybe शायद आपको इनको मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें सर्टन इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक कैटलिस्ट लैब हो गया जो एक्सेलरेटर है, NIC हो गया जो इंक्यूबेटर है, इनके पास बाकायदा लिस्ट होती है और फनल होती है. So just to give you an example, when we wanted to raise funds, so we connected with them. They lined up for like at least 5 VC firms online to pitch to them, local and foreign. So there is a funnel out there. The market is not very well developed, but when you go underground, a lot of activity is happening here. So probably you need to connect with the incubators, accelerators. तो पैसा है वहाँ पे, invest कर रहे हैं private equity,
and we see the rounds happening here. एक साल में थोड़ा सा economy की वजह से थोड़ा decline हुआ है, but it will pick up as soon as the economy is bottomed out. Second is reporting software. Yes, you're right. कोई इस तरह का automated reporting software नहीं है, because that connects with the first point कि क्या इतने ज़्यादा customers हैं भी कि नहीं है. So you want to build a reporting software for 15, 16 VC firms? Do you want to do that? Okay. So you want to do that for like 15 to 16 VC firms, then that's the market size. So that's a small market size. But you want to do it for the US market, you'll be doing it for at least 1,000 VC firms. So you see, if you want to like explore this area, you probably incorporate yourself in US and abroad and make the technology globally scalable and do it for them probably. And then include Pakistan as well, as the technology is generic. So this perspective you need to keep in mind, because a lot of things that are happening outside, you want to do it in Pakistan. जो बाहर चूरन मिल रहा है वही बेच दो यहाँ पे उठा के. And but the market is so small, you get stuck. That's one reason why startups find it very difficult to actually scale. So probably take it abroad, incorporate that abroad, and do it at a global scale. You'll automatically cater to Pakistani market. But again, I'm not saying that it won't have a big market, but it's relatively a small market right now. Thank you. Chale, thank you so much everyone for your questions, and thank you so much Baqar, Ali and Wajahat for a very informative session. Zain, over to you. Quite a fruitful one, and it was surely a treat to listen to these gems, and I congratulate entire Jamaat and all the committee members and the teams जो इसके पीछे थी organize कराने में. Thank you very much for gathering these gems under one roof, and I'm sure जितना मुझे मज़ा आया आप लोग सबको भी सुनने में मज़ा आया होगा. Without any further delay, I would like to invite Sir Abul Hasan Gokal, President of Khoja Jamaat, to share his few comments with us about this session. Sir, please. अस्कर, आप ज़रा बाहर आइएगा, फिर बात करते हैं. मैंने ख़ास रिक्वेस्ट किया था कि I would not like to take the final words because this is not my area of competence. And whenever I get invited to speaking which is not my area of competence, I recall, साकी तुझे इतना भी करीना नहीं आता, जाम उसको दे दिया है जिसे पीना नहीं आता. Normally I should not be saying this, but I really congratulate KPSIAJ for hosting this program. Hats off to the team who envisioned this and the importance of this series. Special thanks to all the panelists, really amazing discussion. Amazing discussion. There are many take-homes from each of you. I may not recall all those. Like I said, अगर मुझे मालूम होता तो मैं note कर रहा होता. But starting with Wajahat साहब, who said, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में. The take-home is, break the status quo if you want to progress. You have to change. It was something very evident from Wajahat Saab's talk and from the maybe 40-45 seconds I had with Ali Bhai downstairs on the seat here, their relationship with education. And I'm sure even Baqar Saab has some background, because the way he could explain, अंदर का teacher झलक रहा था. The combination of education and technology will have tremendous scope, but with the few words of caution, technology will not be able to, or at least in how I perceive it, and to me technology, the relationship between me and technology is like the relationship between the fish and the bicycle. I do not know how technology can ever replace the human being. जो टीचर का मकाम है टीचिंग में,
or the relationship between the teacher and the student, as has been taught to us or as we perceive, is based on a personal interaction. If technology does invade, and not in a negative sense, does prevail in the educational sector, then I'm sure there would be some way of bringing that relationship. मुझे नहीं पता ये टेक्नोलॉजी किस वर्ज पर है इस वक्त, बट क्या वो देखिए टीचर का मकाम, द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज़ दैट कि जो वालिदैन और औलाद में है, और वालिदैन का जिक्र कुरान में खुदा का सबसे ज़्यादा वालिदैन का है, हुकूक में है, और अगर टीचर उस मकाम पर है तो वो कैसे ट्रांसलेट होगी टेक्नोलॉजी के ज़रिए. एट सेकंड लेवल टीचर्स का रुतबा वो है कि जो अंबिया का है उम्मत से, ये हिदायत का है, वो कैसे होगा. और हाईएस्ट मकाम पर टीचर का रिलेशनशिप स्टूडेंट से वो है जो रब का अपनी खिलकत से, वो कैसे होगा. एंड द हायर द टीचर perceives his or her relationship with the student, the more comprehensive or complete is the deliverance. The other take home was about failure studies. Brilliant. If we analyze our failures, we understand the reasons and we get closer to success. So each time you fail, your chances of success, your probability बढ़ता है या बढ़ जाती है. But please don't try this formula in your marriages. The third take home was about culture, education and culture. Culture is not separate from the learning process, and it should not be isolated. So a lot of educational institutions may boast about UK based trainers or overseas trainers, जबकि जो कुरानिक मॉडल है कि हमने तुम ही में से रसूल मबूस किया. ठीक है, रसूल एज इन नबी एज, ये अंबिया का प्रोफेशन है ना, टीचिंग. तो एनीवेज द लिस्ट goes on and on, but educational benefits of technology अगर ये prevail करती हैं तो this is a really tremendous use. हमारी टीचिंग्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई थी जो शायद 20 साल पहले समझ नहीं आती थी. आज हमने होते हुए देखा कि वक्त आखिर में, बल्कि बाद ज़हूर, हर शख्स ख्वाह मगरिब में मशरक़ वाले को देखेगा, उसकी ज़बान में बात सुन रहा होगा. आज हम उस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं by technology. So even a study or a sample study of the changes that are going to be evident, if that is made or researched to maybe move further ahead in discovering the applications of enhancements or advancements. So these are just some thoughts. It is not my field. I wish it was. Another take home. Specialization versus general skill set. Brilliant. Anyway, I hope all of you enjoyed this session and will be taking home a lot to think about. Thank you. Now, time for the mementos. I would request Mr. Shahid Badami to come up on stage and present the memento to our first panelist, Mr. Ali Raza Aaser sahab. Would request Mr. Hasnain Badami to come up on stage and present the memento to Syed Wajahat, our second panelist.
Thank you so much. Would request General Secretary of Khoja Jamaat, Aga Shahidi Saab, to come up on stage and present the memento to our third panelist, Baqar Jafri. Thank you so much, Aga Saab. Would request Yasir Dejani Saab to come up on stage and present the memento to our MVP of the day, Irfan Ravjani Saab. Thank you so much, Irfan. Would request Mehdi Haryani bhai to come up on stage and have a picture with me while I get my picture, while I get my memento as well. Okay, there is an announcement from the management committee and Khoja Jamaat that regular intervals पे यहाँ पे programming और coding से related यहाँ पे sessions होते रहते हैं, and if anyone wants to participate and get involved, so they can contact anyone from the office bearers, and there can be many options for you. Okay, so would like to formally conclude this program with Dua Imam Zamana, and there is an announcement that for the refreshments and all the networking and communications opportunities, you can head up to first floor of this building, जहाँ पे आपको जो है वो कुछ चाय वगैरह भी मिल जाएगी इंशाल्लाह. Please raise up on your seats and we can start the Dua Imam Zamana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abai fi hazi saati wa fi kulli saa وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات.